Gambia, Gambia, that's all they're leaving unity, freedom, let justice guide our actions towards the common good. Anoint our diverse people to prove much brotherhood. We pledge our allegiance, our promise we renew. In God's great God of nations, to the Gambia ever true. Bango hili wandi, Gambia, bango hili wandi. ñu jaajëfal leen bu baax a baax a baax a baax ku ma ne waxoon ne Angleterre dina tàngee nii ma weddi ko nu mu tàngee nu mu gis ngeen ko tey ñu ngi nii toog ci garin bi nag parce que def fi xew-xewi jamono pour war a mun a wax ak askan bi tàngoor bu fi nekk jéggi na day fu ñu koy njëkkee rek mooy fi nga xamante ne dinañ leen indi li nga xamante ne mooy news recap bi pour xamal leen ne last week waxoon nañ leen ne ñu ngi waaj pour yóbbu ñi nga xamante ne ñooy asylum seekers si foofu nga xamante ne mooy Rwanda waaye nag dafa mel ni que government génn nañ ci ba mu set dinañ ci indi leeral bu loolu wéyee tamit xam ngeen ne naka ki nga xamante ne mooy vice bi di Badara Joof moom itamit ekati woon nag kàddu jox ko askani Gambia bi mu doon njëriñi kese waaye askan bi bàyyiwuñ ko woon xel loolu dina bokk ci li nga xamante ne tey mooy doon suñu main topic moom la ñuy càmbar waxtaanee ko su ko defee rek ñi nga xamante ne ñu ngi ci éti politique bi rek war cee mun a am jàngat rawatina nag ñooñu nekk ci biir suufi réew bi ñoom itamit dinañ ko war a mun a jël mu doon njëriñ essence mu ngi wéy di gën a seer moom itamit dinañ ci indi leeral jot nañu xibaar information ne ñi nga xamante ne ñoo ngànk aduna bi ñoom dañu bëgg a jox wala maanaam dañu bëgg a forcer li nga xamante ne mooy electric vehicles suñu ay politicians wala suñu ay njiit ñi ngànk politique bi ndax pare dañ pour Afrique war a mun a am wala Gambia sax wala mun a fees li nga xamante ne mooy electric vehicles yi nii bu loolu wéyee tamit doomi Gambien bi ñoo wax Aïcha Fati moom tamit dinañ wone li nga xamante ne mooy evidence bi su ko defee rek ñu ko xamuto ko moom Aïcha Fati noonu nekk ci sista woo nekk si sista ci ki nga xamante ne mooy Fati doon sa James Kujabi bu fekkee ne jóguma moom Aïcha Fati jot nañ netaala mu ngi maanaam mu ngi float ci WhatsApp bi yooyu tamit dinañ ci indi leeral léegi la muy doon ak Eva Sarr su ko defee rek ñu yaatal ko Mr Badara Joof interview yam dinañ ko teg nag càmbar ko waxtaanee ko su ko defee nag Gambia war a mun a xam mu ekkati kàddu yu am solo nag loolu mooy doon tey suñu eti xew-xewi jamono waaye naka noonu dinañ ko waajtal gàttal waa Banjul ni ñu koy sàkko parce que dañ dee wax ne daf di gudda te waa dëgg ne yàlla crédit bi duñ koy am wala maanaam dafa jeexal seeni data bi kon nag loolu dinañ leen ko nangul kon ma may leen ngeen tuuti rek su ko defee ma sedda dinaa mën a share Aïcha Fati nataalam bi da su ko defee ñu continuer rek ak nga xamante ne mooy Jaliba Kuyaate bu fekkee ne wàccul waaye dafa mel ni ki jalib ne naa ko ma seet rek ndax naa mun a am nova bu ñu ko béyee rek ma may leen ko muy fiir soona rek la nelaw man xaw ma woon ne tàngaay nii la maa def xaw ma woon ne tàngaay nii la maa def lu ma nelaw dara lu ma sol xeeb naa ko bu ma si leen rusutoon neen laay def rek toog si internet bi ba yéen laa rus yéen ñu ñoo seetaan moo tax mënuma koo def waaye tàngaay bi wax dëgg ne yàlla jéggi na dayoo wax dëgg ngelaw amul moom fii kon rek su ko defee ñuy waaye nag Rwanda la ñu koy njëkkee muy doon li nga xamante ne réewi Angleterre bëggoon nañoo yóbbu ñi nga xamante ne ñooy asylum seekers si foofu nga xamante ne Rwanda waaye nag ñi nga xamante ne yéy nañ ci yàbbi ci ñi nga xamante ne ñooy asylum seekers si
ñi nga xamante ne ñooy seen famille ak ñi nga xamante ne sax wax dëgg ne yàlla ñu ngi yëg wàllum human right ñaawlu nañ ni mu mel ba tax na génn nañ def seen demonstration génn nañ strike su ko defee ma seen ndax dinaa leen ko mun a woon ngeen seetaan suñu prince bi moom itamit ekkati na ci ay kaddu mi nga xamante ne doom la ci queen bi ekkati na ci kaddu moom itamit wax na ne ni mu mel fan lañ ko teg teguñ ko ci yoon Rwanda journaliste BBC demoon nañ fa ñoom itamit ñu ngi doon xaar asylum seekers yi war a jógee ko fii pour war a mun a ñëw foofu noonu ñoom itamit pare woon nañ ko defaral nañ leen néeg everything foo xam ne foofu la gaa waroon a dal like a camp waaye nag ñu ne waaye Rwanda loolu mooy question bi ba tax nag ñoom mënuñu koo ansa lu bari waaye lana tax dëkk yi yëpp ñoom ñu choose pour yóbbu asylum seekers yi fi nga xamante ne mooy Rwanda ma seet rek la naa leen mën a amal vidéo bi den su ko defee ñu continuer si suñu waxtaan ngeen jégal ma nag tey dama doon bañ a tardé moo tax vidéo yu bari bare mënuma koo laay ndok waiting on the tarmac at a military airport in Wiltshire while the legal wrangling over the fate of those due to be deported is out. The crew have boarded, but they might yet be heading nowhere after an 11th hour intervention by the European Court of Human Rights granted a reprieve to most of the 7 asylum seekers due to be en route for Rwanda. A defiant Prime Minister suggested that might be enough to make him look at withdrawing from the European Convention on Human Rights. What we want to do is to show the people traffickers that they're breaking the law, they're risking people's lives, and it won't work anyway. Now, will it be necessary to change some laws to help? ngeen baaral ma rek ma indil leen ko den su ko defee rek ngeen baaral ma rek ma indil leen ko very professional really very unprofessional ndax very professional tey moom fu ma toog nii fooguma ne right na waaye nag weda bi moo nagul wax dëgg neex yàlla dafa tànga moo tax rek ma génn toog ci garden bi su ko defee ngelaw bi mun maa laal tuuti rek néeg bi dañ dee tànga trop fan bi loo ko taal du dem vidéo bi ñëw na kon ñu continuer Hadi thank you for that bu fekkee jàppandal na bu fekkee defaloo ko yëfi Gambia ni Liz Truss. Very good morning to you. Talking about these deportation flights to Rwanda, we know that there is last-ditch legal action to get them stopped. Do you expect that they will go ahead, and how many people will be on board? Morning. We do expect the flight to go ahead. I don't know exactly how many people will be on that flight, but if they're not on tonight's flight, then they will be on subsequent flights, because it's vitally important that we break the business model of these people traffickers, and we offer a clear deterrent to those who are seeking to profit from human misery. Have you been knocked off balance by what we know that our future king has said about this? He thinks it's an appalling policy. Have you been knocked off balance by what the Church of England is now saying about it? These are authority figures who are making direct and very powerful criticisms of the policy. This is the right policy, and those who are critiquing it don't have to about how we are going to break the business model. foog naa yéen a ko dégg indil naa evidence bi an increase. wax dëgg neex yàlla prince bi si boppam Church of England si boppam de xam nga ñu ngi criticize li nga xamante ne mooy that policy bi nga xamante ne bëgg nañoo yóbbu ñi nga xamante ne ñooy asylum seekers si foofu ci Rwanda xaalis bu baree bare lañ ci dépense lu tolloo ni 15 million pounds moom lañ ci dépense pour nga xamante ne parce que nag faaw dañ leen dee defaral li nga xamante ne mooy accommodation parce que asylum seekers yi ñoom suñ ñëwee seen yëpp duñ liggéey alaawuñ leen pour ñu liggéey alaawuñ leen pour ñu def dara ba seen paper si pare lépp loo xamante ne seen dëkkuwaay la fu ñu war a dëkka lu ñu war a lekk ak lu ñu war a naan yëpp government moo ko dee amee kon nag loolu ngeen xam ne nekkul xaalis bu ndaw a ndaw
moo tax nag rek ba pare tamit lépp loo xamante ne soxla nañ ko ci dundu doomi aadama rek ñu war ko faa mun a am dafa dee mun a nekka waaye nag nit ñi question bu ñëw laaj gaay mooy why Rwanda lana tax ñu choose Rwanda why Rwanda among all the countries lu tax Rwanda waaye dafa mel ni que ansa boobu ba tey ñoom mënuñ koo ansa xam ngeen ne 30 people ñoo waroon a nekk ci flight bi waaye wàññi nañ ko woon ba 7 buñ ko indee ba 7 nag waaye ga ne yàlla ba tey kenn demut bés ni ki tey nii maay wax ni kenn amul kenn koo xam ne jëlee nañ ko fii Angleterre yóbbu ko foofu ci Rwanda gars yi nag ne yaaxa xaalis la lana taxoon ñu sos ko bu ñu xamee ne di dem waaye di la wane rek Angleterre moom ni mel dañ dee déglu seen nit ñi te wax dëgg ne yàlla dañ dee bàyyi xel nit ñi loolu rek lañ leen am pour war na mun a jox vidéo yi ak lifin yi nga xamante ne mooy archive si yëpp mu ngi ci internet bi mu ngeen ko type seet ko su ko defee di ngeen ci am more information waaye jamono ji asylum seekers yi nga xamante ne waroon nañoo bàyyeekoo Angleterre dem foofu ci Rwanda niki mel li mu mel daaxa nañu ko ñu ne is against human right ba tey human right la ñoo wax te dina ñëw tamit ci ki nga xamante ne mooy Badra Joof li nga xamante ne wax na ko ndax waxtu jot na ñu ne tamit Afrique di fëgg suñu dina naan human right parce que léegi-léeg la ñu tampa si suñu own human rights si parce que nag nit ki sikk asylum mu sigee ko dëkk boo xamante ne jógee na fa ñëw duggal ci ba ci réew mi nga bëgg a koo yóbbu dëkk bu mu xamul loolu teguñ ko fan te loolu foog naa ne sax discrimination la si ni ko ñeneen ni jàngatee ne discrimination la lana tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Ukraine daw dugga ci réew mi ñu accueillir leen jox leen fu ñu toog jox leen fi nga xam ne mooy kiiraay waaye ñeneen ñi nga xamante ne tamit dëkk am na seen xeex yi ñu daw wala naka sudul noonu sax ñu daw under human right protection ñoom ñu jël bugale na yóbbu Rwanda loolu tam bokk na si question yoo xam ne Priti Patel mënu ko wonal leeral lu bare wax naa leen ne Priti moom ay yëfam ñu lu guma lu bari kon ñu move on jóge ko ci loolu leneen li nga xamante ne bëgg nañ ko waxtaanee tam foog naa mooy mbiri li nga xamante ne mooy essence mu ngi wéy di gën a seer jamono ji electric vehicles nag am na mu ngi ci biir marché bi wax dëgg ne yàlla xam naa loolu dinañ si def special programme special show boo xam ne dinañ leen ko woon ngeen xam naka la ak naka lañ koo caajee ndax du waxtu dafa jot comme li ñoo wax climate change campagne bi tam mu ngi on gars yi ñu ngi campagne su ko defee li nga xamante ne mooy pollution bi mu wàcca ñu ngi forcer nit ñi li nga xamante ne mooy electric vehicles si waaye electric vehicles si how safe is it and the safety measures attach yëpp dinaa leen ko indil tamit wax leen ko parce que man suma bopp suma own mécanique bi nga xam ne moo ma doon defaral suma moto bi moom moo ma njëkk a discourage pour bu ma ko jënda lu tax ma laaj ko lu tax bu ma ko jënda mu ne ma ne su collation amee maanaam collation ci yéen mi nekk Banjul mooy accident su amee maanaam su accident amee rek impact bi daf dee si kind of serious daf dee serious boo xamante ne ñi ci dee génn du dee bari boo moytuwul rek dangaa ñàkk sa bakkan maanaam moto bi dafa tàkka ma ne ko lu tax mu ne because batterie bi ni mel la di moment ngeen hit rek wala accident am rek daf dee self lock boppam pour nga war koo mun a ibbi daf dee war a mun a métti kon yéen ñi bëgg a jënd electric vehicles bi very very careful xam nga nag li ma dee wala Gambien daf dee bëgg a lii maa ko njëkk a am wala bokk naa ci si am classe lañ ko dee gisee waaye tamit dangaa xool li ngaa jëndal lu mu doon sa safety number one mun ka loo xamante ne loolu war nga koo mun a saytu war koo mun a bàyyi xel dina ñëw moo ci electric vehicles yi how safe are these electric vehicles yi nga xamante ne ñun suñu ko amee fii ba pare nañ pour waa Afrique tam war koo mun a am ndax Afrique am nañ that financial support bi nga xamante ne war nañoo mun a am electric vehicles parce que ñun courant bu ndaw bu ñoo am rek pour ñu taal suñu néegi problème la waxatuma nag ñu ñëw boole ci loo xamante ne du caaj suñu moto yi rek waaye du caaj suñu néegi rek waaye dafa caaj li nga xam ne mooy suñu moto yi how prepared are the African government rawatina Gambia government how prepared are they question bi dama ko teg ci loxo vice président Badara moom itamit mu wax ñu how prepared are they su ko defee electric vehicles yi waaye ba loolu amut réew yi nga xamante ne maanaam suñu réew ñi Amérique Angleterre dëgg neexul Europe bi am Angleterre mooy général bi Amérique ñoom képp mooy kuli général ñoom ñu ngi def li nga xamante ne mooy seeni mécanique si because by then mécanique si liñ xam mooy manual cars yi nii lañ xam electric cars yi seeni knowledge bariwut ci lu lool ñu ngi dem pour yóbbu leen collect su ko defee ñu war a mun a dem jàngaat electric vehicles yi su ñëwee ci système bi naka lañ ko mun a fixé ak naka lañ ko mun a réguler am na hybrid cars tamit dinaa ñëw leeralal ko what is the difference between electric ak hybrid cars yooyu yëpp special show la ñu koy am den du ko defee rek dinañ leen ko won tegal leen moto bi nga xamante ne wax dëgg ne yàlla am naa ko mu doon hybrid electric cars ma tegal leen ko won leen ci biir ci biti bu ñu ko gisee ngisteel nag waaye nag waxtu bi amaguma ko waaye bu ma ko jotee rek incha allah dinaa leen ko won ba pare yan matuwaay lañ ci war a mun a jël and how prepared ñun doomi africaine wala ñun Gambien pour ñu war a am moto yooyu rawatina yéen mi nekk
Africa parce que nag wax dëgg ne yàlla essence nu mu seer courant nga ko gën a seer nga war koo bëgg a jël taal sa lampa taal yëpp te ñun xam nañ ne Africa nawet ñooñu dee supply loolu ndax nawet tam pare nañ pour war a am all this charging station loolu ministre bi laa koo bàyyee wala vice président bi su ko defee moom itamit gannaaw réforme la wax ñu try rek pour seet na yooyu ñu ngi ko put into consideration benn doomi Gambien bu ñoo wax Aïcha Fati moom maa ngi try nag mënumaa dugga si suma lifin bi nu mu turaati ma seet rek ndax naa ko mën a indi den su ko defee dinaa ko share fii baalal leen ma rek ma seet na dinaa mën a indi Aïcha Fati passeport am bi su ko defee yéen ngeen gisal ko seen boppa bugguma ko share dama seet rek ndax dinaa mën a am ni ma ko share yee fii baalal leen ma rek no mu ngi jël a lot of time ma seet ndax naa leen ko mën a won fii moom Aïcha Fati ba pare ak lan lañ ko méngalal passeport bi nag mu ngi dox ci internet bi lu baree bari moom mu di Aïcha Fati lana tax Aïcha Fati nataalam war a mun a nekk ci internet bi di dem rawatina li nga xamante ne mooy IDM sax man bu ma ko gisee dama jaaxle dama yuuxu yi teg ci ma seet rek ndax dinaa leen ko mun a woon mu ngi nii ma da ngeen a ngi gis foog na yéen ñi nekk si WhatsApp bi gis ngeen ko woon kii mooy Aïcha Fati xaaral rek may leen ma tuuti rek ma seet xam nga rek boo buggee def yëpp dina métti may leen ma tuuti rek ma seet dinaa mun a génne Aïcha Fati lifinam bi nu mu tudd passeport am bi c'est ko defee ngeen mun koo gisal seen boppa baalal leen ma tuuti oh de ma seet rek ndax dinaa mun a gis man fu ma laal ne ñëwaat na baag ma seet rek ndax dinaa mun a Fati lifinam bi nu mu turaate ay waay ndax dinaa mun a jot passeport am bi wan leen ko mu gën a leer rek dem su ko defee ñu ñëw gën cee mun a yaatal tarxilu leen tuuti rek internet bi nag mu ngi xala slow Aïcha mënuma koo jot fii time mu ngi dem te comme li ma wala rek am na yeneen yu ñoo def mu ne it was clear thank you Hadi it was clear so dinaa leen ko wanaat fii rek su ko defee ngeen gis ko Aïcha Fati la raka la ci Fat Fati nag ci nguuru Yaya Jammeh ku nekk xam naa ñi xale yi ñu bàyyi nit ñi bàyyi woon nañ leen xel daal lu bare mu nekk ñoo xamante ne raka lañ ci Fat Fati ci ñi nga xamante ne xëj na xamuñ Aïcha Fati Adama Awa Fati ak Zainab Fati seen raka ñoom moom moo ci gën a nekk xale seen raka moom la ñoo wone ni lana tax passeport bi mu ngi nii wone na li nga xamante ne fooy mën naa mooy the Republic of the Gambia isn't it ma wonaat leen ko rek one more time ma seet rek ndax di ngeen ko gis gis ngeen ko bi mooy passeport yi Aïcha Fati bi du gis ngeen ko tuumaluma ko de can you guys see the Aïcha name right there Aïcha Fati date of birth am yëpp appuyé na passport number mi Republic of the Gambia voilà lii laa bëggoon rek because bëgguma rek ñoom itamit xëy na du ñàkk seen ay mbokk ñu ngi seetaan ñu ngi naan Eva mi lu ma wax fu mu ko teg wala patati moo tax rek ma won leen ko waaye nag dafa àndaa li nga xamante ne tamit mooy texte ma ridal leen texte bi rek ma seet lan la ci gaay wax den su ko defee yéen ñëpp ngeen xam ko den su ko defee ñu ñëw indi ci tuuti leeral wala li nga xamante ne gis nañ ne dañ breach li nga xamante ne mooy private and confidentiality nii lañ ko forwardé sax with the message and with the passport ñu ne in the early morning ñii sax xam naa xaw ma ñu bindali in the early morning of hours of today Badara dinaa ñëw ci moom dégg journaliste war na ñoo dem jàngi wala ku muntu doon war na ñoo dem bindar writing mu ne in the early morning of hours of today Sunday the 22nd of May 2022 around 12:30 a.m. tip of information have been obtained from the reliable source that the following above mentioned image of Gambians are accused of stealing millions of dollars from the state regarding num ko bindee laa ko riidee de niñ ko bindee laa ko riidee de bu la ne Eva Sa naka la moo riidee nii niñ ko bindee laa ko riidee du ma ci am dara lu ma ci wàññi du ma ci yokk dara tamit mu ne regarding to which they have committed a serious economic crime according to the laws of the Gambia. Reports further outline that the above mentioned accusers personnel
were arrested and later granted with a bail by the court. Meanwhile, the above-mentioned accused have absconded from the bail and are currently suspected of being on the run to the neighboring countries. Therefore, all concerned officers attached at both air and land borders are urged to be on alert. Prepared by HO 52. Thank you. Loolu la gaay binda. Mu ngi nii de arama won leen ko. Naka laa leen ko wone kuma ko seen laa bañ turam bi génna. Ay waay kuma ko seen laa bañ turam bi génna. Waaw boobu duma ko mën a share because foog ma defar ko bala ma ko share waaye nii lañ ko bindee ñu send ma ko attach with a voice ne ma Aïcha Fati la lii patati patata waaye man lu ma bëgg a laajte rek mooy nataali Aïcha Fati bi naka lam nekkee di dem ci internet bi rawatina sax si WhatsApp bi this is breach of private and confidentiality. Aïcha's name is there, Aïcha's date of birth is there, Aïcha feesam bi mu ngi fa lan fan la jógee ak fan la jógee te lii maa ngi bëgg a wax ak suñ security officers si suñ national security officers si ñoom laa bëgg a waxal ma koo jël nag teg ko ci loxo IGP of police. Why? Lana tax yii mu dee happen breach of confidentiality yi dee happen because lii man su ma doon Aïcha Fati la dinaa ko jël seriously because lana tax mu war a jógee su fekkee ci police yi la nekk seen loxo lan la moo uti ci WhatsApp group si te foog naa ne it's not nekku ne ñun rek ñoo ko jot lan la moo uti ci WhatsApp group si ba nit ñi war cee mun a jot kan moo ko share. And I think minister bi tamit wala vice president bi tam dinañ ko laaj ni mu mel ndax pare nañ tamit ci changes yi nga xam ne bëgg nañ koo indi teg ko ci nit ñi tamit seen confidentiality medical reports yi seen confidentiality documentation yi nga xamante ne kenn waru koo xam am na loo xam ne léegi su demee ci court of law bi rek génn na bam ñëpp am nañ ko ida di nga ko fekka ci téeri kafoo groupe si wala nga fekka ko ci mbaadum yaa groupe si wala nga fekka ko ci xaritoo téeri yaa groupe si yi nii wala xaritoo yaa ma neex groupe yi nii yëpp yi nga dégga waaye lana tax ndax police seen boppa tamit ñu ngi jël information nit ñi di ko file according to the law or according to policy because Aïcha man li ma laajte ñu bari nag comme li ma wax rek try naa pour def my findings Aïcha I don't have her number Aïcha benn yoon laa ko musa gis Aïcha Fati xaw ma ko sax because Aïcha xale la mu ngi juddu 1991 Aïcha xale la am nga xale bu am ñami mag la rek waa Aïcha xale la 1991 la juddu moom Aïcha June date of birth June 12 of June birthday yam sa romba na not long ago lan waaye lana tax ba WhatsApp bi war koo mun a jot dégg nañ ne nag xëj na ñu ne Aïcha dafa sàcc xaalis ci government bi waaye suñu ko seetee Aïcha Fati is not working for the Gambia government naka la Aïcha Fati mun a amee access to the Gambia government day war a mun a sàcc seen xaalis ndax loolu tamit ndax tamit gis nga yeneen information yi suñ ko jotee niñ ko passé on tamit ñun ñu ko jël di ko receive ñun tamit ñoo war a be careful bàyyi xam lu ñoo jël ak lu ñu dul jël Aïcha Fati nekku di liggéey ci government bi waaye ñu ne kenn si boyfriend am yi nga xam ne moom la nekkaloon kooku moo nekk di liggéey ci government bi kooku mu ko dee jox xaalis pour Aïcha war ko mun a teel lii lu ma jot la xaw ma how true is it because aw ma number Aïcha te tam mënuma confirm with this sister mi nga xamante ne mooy Awa Fati amoon naa number am yes waaye number bi man maa ko delete man Eva Sarr man maa delete number Awa Fati bi lana tax ma delete ko man duma dee toppa kenn te duma dee dogo kenn I went to the Gambia so leen ko bàyyee xel ma def show boobu muy xamante ne ñu ngi ko xoolee li nga xamante ne mooy dial Facebook pour Gambians yi nga xamante ne young entrepreneurs yi nga xamante ne they are doing so much well in business ñu nekk ay ndaw ñu tukki nag nekk ci biti ma dem seeti leen ma demoon fi nga xamante ne mooy make up sale Gambia dem seeti leen woon fekk Aïcha Fati ak système Awa Fati ñëwoon jënd fa products ma tombee leen gis leen seen moto bi nice comme ni ma ko defee all the time when I saw something loo xamante ne is very nice very classic dama ko dee bëgg a wone rawatina suma doomi réew yi noonu laa def man ma approach leen wone leen and they were very happy and humble pour man ma wone leen ko because suñu ma wonoon réew ak ñàkk a teggi dëkkoon duma leen génne noonu laa leen xamee that was my first time man ma interact ak ñoom xam leen xamoon naa leen by then because wax dëgg ne yàlla seen tur bi was a household name xamoon naa la waaye musuma leen a xam ni comme fréquenté bu ma leen xamee noonu Awa si boppam appreciate lu ma doon def noonu after behind scene Awa jël suma number ma jël number ma waroon a dem seeti Awa Fati pour waroon a mun a defa moom interview because Awa Fati also is doing some business bi nga xamante ne she's into like interior like xew yi nii mu leen a decoratal weddings and stuff yi like pour decoration daal she's in decoration ma bëggoon a dem waxtaana moom doomi Gambien la bëgg a koo jaay waaye fii laa dee waxee ne Gambien seen boppa ñun dañu dee undermine lu bari te man Eva kenn du ma undermine naay no matter how
popular you are, how famous you are, how pretty, how intelligent you are. So ma joxut suma gidda man mako de jël suma boppa. So ñu ko exchangeante number ñu waroon a dem tey ëllëg bi ma contact Awa Faty si boppam di ko text message tey ëllëg waaye xam naa ne nag Awa was a bit paranoid. This is just my own belief because laajuma Awa waxuma moom waaye for the sake ne xëy na gis nañ ko suma status wala gis nañ ko through the medium yi nga xam ne maa ngi liggéey ñoom o di fa share suma yëf xam naa du ñàkk am na ko kaw yow Eva Sarr mi ngay dugalante yow Awa Faty dootoo ko doole ci kër aduna comme Gambien si niñ dee yaaxalante rek man this is my own belief ma am Awa still waxut ma A or B. Why man duma dee toppa nit parce que we were meant to meet dañ waroon a meet on Thursday boobu noonu dañ amoon appointment ñu waroon a meet Thursday ñu def appointment everything that was meant to be seal and deal and then ñu waroon a dem meet ma koo call ba soona Awa di ma twin santoon te xamul ne Eva la taseel Eva is not obsessed pour meet these people parce que man dama gëm ne man dinaa team Adama Barrow bi ne bés suy Adama Barrow Obama sax dinaa ko face pour interview ko so man keneen ku nekk keneen loo munti doon rek man duma la dee ñee ba pare duma la dee naka lañ ko dee waxee duma dee self throw myself to you because I believe so much in myself ba pare man li ma def mun naa ko xam naa ko macha allah laf cat so noonu la ñëwee Awa ma ko try ba soona mu ma xajaan tey ëllëg you know what ma ne I don't need her number te li ma leen wax la man ku ma amul ci yow solo duma denc sa number I'm not looking for friends rawatina ñi nga xam ne dañ am tooxatur aw ma that time I don't have that time in life loolu moo tax Awa Faty number bi ma delete ko waaye ndikoon dinaa ko doon call laaj ko ci incident bii nii wax dëgg ne yàlla waaye nag xam naa ne tamit ñi nga xam ne xëj na gis nañ ko suma status ñoo ko wax ne ko kii ngay fréquentel kii nga xamante ne su waxtu dëgg ñëwee seetut yaay kan xamul yaay kan dootoo ko doole xam naa du ñàkk rek ñu poison may na moo tax mu ma doon daw noonu te xamul ne man I don't have time to run around you know to be running around especially I was on holiday boo xam ne time was very limited on my side time was very very limited waaw moo tax mënuma like Awa Faty because moo Aisha Faty ñoo bokk ndeya bay ba pare ma mitoon leen waaye man li ma laajte rek mooy aw ma ci much information wax dëgg ne yàlla def naa suma research nag waaye ma defee suma research sax ñu bari dañ ma ne lii laa dégga none of the people ñi nga xamante ne fil naa ne mun nañ maa jox information mun joxuñ ma any concrete information boo xam ne war naa cee mun a wax te nag comme dama cee bugga bañ a duga di jël side moo tax dinañ ko bàyyi noonu waaye man li ma wax ci di authorities mooy police yi am nañ seen WhatsApp group immigration si am seen WhatsApp group num turaati yeneen security officer yi yëpp am seen WhatsApp group they have to be very careful léegi-léeg ñoom i neen seen biir WhatsApp group si lañ dee ñëw dugal fa bagage yi su ko defee nit ñi di ko génnee and it is so unprofessional and against any policy pour war a génnee nit ki ID yam this is Aisha Faty's ID boo xamante ne Aisha's date of birth is there Aisha's place of birth is there Aisha's nationality is on it it is her passport her ID warutoon a génn sax police bi rek ñoo ko waroon a mun a am su ñoo def seen investigation ñu def ko waaye lan la bagage Aisha Faty yi di def ba egg ci WhatsApp bi ba man ma war cee mun a jot loolu question la bu ñoo laaj IGP of police ba pare na ci bàyyi xel rawatina Badara Mbuub bés moo ko feesee yi itam dina bokk ci yoo xam ne dinaa ko laaj how secure are these documents especially rawatina yi nga xamante ne they are sensitive documentation yéen mi nekk ci west bi xam ngeen li ñoo wax GDPR safety anything that li nga xamante ne should be shared war naka nga ko share naka nga ko store and all that thing should be considered and this police is high time comme ni ko Badara di waxee ñu am more training on this GDPR how to store people's information how to store people's private and personal information into the system or into their data into the police data waaye nag léegi jamono bi li ma gis mooy Gambia seen information pour mu génn dafa yomba torop it's very 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 simple benn police officer mooy jóg ba pare Gambia man li ma fa gis mooy people bi ñoom pour ñu share da nga dégg loolu du dara no it is absolutely very wrong lii dafa war a nekk loo xam ne police bi rek ñoo war a am access to it te nekku ne every Tom man dika Harry of police ñoo war a amee information ne Aisha bi special police yi nga xamante ne ñoom ñooy deal with Aisha's case rek ñoo war a mun a am information bi and there is no way ñu war koo mun a share te nag police yi da nga leen a gis ñu ñëw ñoom seen boppa ñoo ko dee génne ñeena si seen staff si dugal ko si seen this WhatsApp groups yi ne den su ko defee askan bi war see mun a jot I think it is very wrong and if I was in Aisha Faty's shoes dama sue the Gambia government or the Gambia police force you know because this is a breach of private and confidentiality faaw ñu def teg leen lesson su ko defee ñoom tam ñu war a mun a xam seen liggéey tuuti it is very wrong Aisha whatever lan la Aisha Faty def waru leen woon a génne passeport am aduna yëpp di ci jot xam Aisha ban nationality xam Aisha date of birth am everything this is just personal
things yoo xamante ne lii nag suñu ne this is her private life or this is her personal life, this is personal because lii Aisha personal man suma ID dama ko protect ba nga xam ne duma ko dee bugg a share man suma ID laa wax dama ko dee protect ba nga xamante ne ñi dee yóoni xaalis nii sax dama dee ragal sax pour jox leen suma own ID passport or my own birth certificate moom aw ma ko réer na ma my own passport because duma dee bugg a information yi ñëpp am ko parce que dafa am ñi ko war a mun a am ak ñi ko warta am te Gambien si suñu amee sa information pour ñu jël ko tasaare ko daf dee bari there was a time am na koo xam ne ñu ngi ko doon bugg a indi fii ci social media bi nit ñi jëlee fan lañ jëlee ID yam ida si this money transfer people yi la moo nekk da ngaa gis kenn koo xam ne mu ngi liggéey si ñoom rawatina when it comes to politics ñu ngi liggéey si ñoom wala nga gis lawyers yi tamit ñu ngi amee information di ko dee génne and I think it's very wrong and undone ñu move on from loolu then ñu seetaan ki nga xamante ne mooy Mr. Mbuub astafurlaay Mr. Joof I don't know for some reason why su ma bëggee wax Badara Mbuub rek laa dee wax ndax li ma xam Badara Mbuub la xaw ma I don't know why fan la Mbuub bi jógee kon ñu seetaan ki nga xamante ne mooy vice président yi Gambie bi muy Mr. Badara Dr. Badara Joof noonu lañ ko dee ooyee ñu seetaan ko vidéo bi demaat na cey bala leen ma de vidéo bi dafa dem waa ñëwaat na honorable ministers, permanent secretaries, the Secretary General and head of the civil service. Baal ma rek ma make something clear bala ñoo dem xam naa ñeneen nañ ne waa Eva Aisha Fati nag mi nga protect ni déedéet su fekkee Aisha dafa def loo xam ne dafa war a face the law let Aisha face the law waxuma anywhere ne Aisha warta face the law su fekkee dafa am anything loo xam ne Aisha Fati def na ko definitely na face the law loo bi deal with it su dee dafa necessary pour Aisha war a mun a dem court na ko gaay yóbbu court su dee Aisha dafa lim def laaj na pour mu dem behind bars let her face the law foofu laay waxee waaye fi ma waxee mooy private stuff yi nga xamante ne maanaam suñ birth certificate suñ passeport you know suñ ID cards yi ne ID cards sax moo xam naa ne Gambia moom sax chip na fa driving license but passport boo xam ne mu ngi am information am yëpp and I think this is not right foofu laay waxee rek su ko defee ñeneen xam naa dinañ mën a wax Eva mi nga xamante ne du dee bàyyi kenn tey lana tax muy war a faral Aisha I am not faraleen Aisha li ma wax rek awma ci enough information pour war ko mun a indi parce que try na all means ñi nga xamante ni foofu laa sukkandiku si ñi nga xam ne fii naa ne sax na dinañ war a xam Aisha Fati pour war maa wax what exactly happened ak naka la fa taajoo waaye nag loo amul information loo ci wax rek lu ci bari di nga fen wala nga wax lu neex askan bi foofu laay waxee den ñu seetaan Badar kii Mr. Joof the chief of staff, vice chiefs, heads of agencies and departments, distinguished ladies and gentlemen, and Mr. Moderator. When the president was elected in December, the sounding mandate, it was given to him by the Gambian people. On that mandate, and in fulfillment of the Constitution, he selected a cabinet. And the cabinet, chaired by the president, constitutes the executive. The executive sets the development agenda and sets the tone for the implementation of that development agenda. As somebody who has been appointed to coordinate government affairs, I had a discussion with His Excellency and colleagues and said we should have a cabinet retreat. But it will not be like the old types. This is going to be a different retreat. A retreat that will discuss
the pressing priority development imperatives of this country and come up with an implementable action plan that has timelines, people who would deliver, and give with a monitoring dashboard. As we implement, we self-assess and see how far we are going, what progress has been made, what are the implementation constraints, and what is the panacea to those implementation constraints. The Gambian people have great expectations. And it reminds me of two writers. Charles Dickens wrote Great Expectations. Chinua Achebe wrote No Longer at Ease. The Gambian people have great expectations. And they are no longer at ease. To make them at ease, we have to deliver. Mashallah, to make them at ease we must deliver foofu la ko waxe foofu lañ ko stobangum jël post rek wara ñëw waxtaan tuuti moom Mr Joof noonu nag wax dëgg ne yàlla li ñu gis si body language am bi foofu la ñu koy njëkkee suñu analysis toog na nag waxtaan comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee I'm not very good ci li nga xamante ne mooy pour nekk ay translator waaye dinaa try suma level best moom Mr Joof moomu lu mu wax mooy moom bokk na ci ñi nga xamante ne jël nañ ko appoint ko pour mu nekk li nga xamante ne mooy coordinate government bi ak ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci government bi bu fekkee ne noonu la moom Mr Badra Joof nag gërëm nañ ñi nga xamante ne ñëw nañ toog waaye liñ njëkk a gis rek mooy body language am bi mooy gis nañ ci moom yar gis nañ ci moom teggin waaye gis nañ ci moom li nga xamante ne tamit mooy confidence confidence mu nekk loo xamante ne daf dee laaj si suñu njiit yu bare rawatina His Excellency président Adama Barrow parce que pour nga war a face people bi nag am confidence boobu noonu daf dee mun a laaj lu bare moom li ñu njëkk a gis si moom mooy gis nañ ci moom confidence gis nañ ci moom koo xamante ne nit ku taxaw la pour war a mun a génnee li nga xamante ne maanaam mooy sas bi nga xam ne sas nañ ko moom li mu njëkk a ekkati nag mooy wax ne Gambien si dañ am li nga xam ne mooy great expectation ci ni nga xamante ne mooy government bi ñan ñooy government bi ñoom ñooy government bi te ci kanam tuuti ci biir dinaa ñu faram-fàccal branches yi nga xamante ne moom moo méeg di Gambia government maanaam def na li nga xamante ne mooy 10 points yi nga xamante ne ak 10 priorities yi nga xamante ne ñoom suñ si sukkandekoo rek wax dëgg ne yàlla Gambien si dinañ kontaan ba pare ñoom dinañ deliver mu ne nag Gambian si have great expectation te luñ expect mooy pour ñoom ñu deliver mu ne teg ci tamit mu ne Gambians are not at ease because of wax dëgg neex yàlla ñoom deliver nguñ te dañ war a am pour deliver moom noonu la ibee moom mi nga xamante ne mooy Mr Joof léena rek lañ bëgg a wax ki nga xamante ne mooy His Excellency Adama Barrow mooy Mr Joof mi bu fekkee ne wax dëgg neex yàlla amoon nañ juróomam ñu nekk fi nga xamante ne ci government of the Gambia léegi tey mu dem ci kanam parce que gis nañ ci moom jàmbaar yaa moom Joof gis nañ ci moom fit gis nañ ci moom li nga xamante ne tamit mooy maanaam mbébét bu mu am pour liggéeyal réewam moom Mr Joof su fekkee ne li ñu sukkandikoo ci vidéo yi lu mu ñu woon moom nag Badara boobu noonu tamit ekkati na ay kaddu laal na point yu bare laal na si civil service bi laal na ci li nga xamante ne mooy sécurité bi laal na tam ci branches yu bare yoo xamante ne ñoo ŋànk government waaye moom Adama Barrow ba tey liñ laa gën a fàttali rek mooy ki nga xamante ne mooy Mr Joof mi appoint nga ko pour mu nekk di vice president of the Gambia ñun Gambien di wax dëgg ne yàlla liñ gisangum dal na suñu xel yi parce que ñëw na pour liggéey waaye rek ñu continuer ba tey seetaan vidéo bi ñu seet na nañ ci mun a indi ci wàllum def suñu own analysis wala ñu analyse vidéo bi. Development agenda, our government. And in so doing, we identified 10 priority areas. They are not exhaustive, but there are priorities within priorities. Came up with the civil service reform. Hence the appointment of a minister for the civil service. The civil service is the engine of ideas, the engine of programs, the engine of projects, but also the implementers of those projects, programs, and ideas.
moom Badara ba tey wax na 10 priorities yi nga xamante ne moom la gaay war a mun a sukkandiku pour deliver dégg ngeen ni mu ko waxee fu ma ko njëkkee nag mooy ci civil service bi mooy képp koo xamante ne maanaam branch government la rek civil service la ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo dee liggéeyal government ñooy di civil servant ñooñu tamit wax dëgg ne yàlla wax na ne ñoom tamit ñu war a takku lañ war a mun a jóg nag pour pare pour liggéey réew mi parce que yi nekk na priorities yoo xam ne nekkul priorities yu métti nekkul priorities yoo xamante ne naxari na pour askan bi wala ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wàllum politique bi pour war a mun a jàkkaarloo ak li nga xamante ni mooy branch naka la turaati government naka laa ko waxatee sax si olofal pour yi nga xamante ne maanaam sarta yi nga xamante ne mu ngi koo tudda maanaam mu doon di civil service moom itamit wax na ci lu baree bare kon ñu déglu Mr Joof rek su ko defee rek ñu continuer ci li nga xamante ne mun nañ koo analyse moom Joof. To have an effective and efficient civil service, we have to have an intermodal focus of the civil service, do an assessment of this service, do a profiling of the civil service, have a baseline, set benchmarks, design a performance contract. It include, among other things, training could be spaced as the pre-service training, as the long-term and the medium-term training, and there's the in-service training to bring people up to speed. Because skills and knowledge, they're evolving, they're dynamic, they are not static. What was required in the 60s and the 70s is not what is required today in terms of skills and knowledge application. tey moom Mr Joof li mu wax mooy jamono jooju si civil service bi li nga xamante ne maanaam moo nekk foofu ci Gambia war nañoo indi new skills ba pare tamit war nañoo mun a indi new knowledge yoo xamante ne war nañ ko mun a jël dugal ko ci civil service bi knowledge bi nag wala skills yi moo wax mooy xam ngeen ne technologie bokk na ci yoo xamante ne jamono ñu ngi ko use lu bari man nag suma own gis-gis fa naa ne computer ak li nga xamante ne maanaam mooy technologie war nañ koo mun a jël indi ko si civil service bi si comme government institutions yëpp parce que nekk na loo xam ne dina leen dimbale li ci mel ni ki computer ak li nga xamante ne mooy wifi ak li nga xamante ne sax am na yenn government workers yoo xamante ne sax simple email munuñ koo send wallahi lal azim am na ñoo xam ne ñu ngi leen employé depuis ci nguuri Jawara xam nga Gambie nag loolu moo faree nekka nga ñëw koo xam ku la xam dugal la fa am na si ñoo xam ne benn tey pour ñu send an email simple email sax xamuñ nuñ koo defee munuñ ko am na wallahi lal azim am na soo yi skills yoo xam ne xëy na nekkut ne boromam dafa stupide Gambien moom ñun gaaw nañ ci loo xam ne xay moom nu mu stupide seen email sax mënu ko déedéet moom jamono bu mu tombeeloon fekk email wasn't rampant comme léegi because xëy na time boobu noonu luxury dëgg moo laa mun a jox pour nga war a mun a am computer pour war a mun a pour ngay communiquer via email waaye léegi email moom nekk na loo xam ne sax soxla loo téléphone taybal email rek boromam ki nga seen email bi dina ko gis dina ko read because mu ngi si téléphone am bi te foog naa yii yëpp government workers yëpp war nañoo mun a am every institution Gambia institution or Gambia bureau yi nga xamante ne government moo ko moom gars yi war nañoo am email ñoom ñëpp war nañoo am seen own email address yoo xamante ne xëy na letter si su bëggee ñëw wala seen week slips yëpp war na moo mun a dem through that channel so Mr Joof expand ko nag wax dëgg ne yàlla waaye si suma gis-gis xëy na yi yëpp war naa nekk loo xam ne war nañ ko mun a put into place war nañ ko mun a bàyyi xel su ko defee ñi nga xamante ne ñooy civil service workers yi knowledge bi nag comme skills si ba tey du doy ndaw ñi war nañ leen a mun a indil lu baree waaye nag duma ko jiitu moom ci kàddoom dinañ dem parce que wax na ci li nga xamante ne tamit mooy youth si bala ma ko jiitu rek ñu dem seetaan ko moom Mr Joof. The 60s and the 70s, it was trendy to political science, international relations, because that was the fight for independence. And there was a paradigm shift in the 80s because we wanted economic independence. That's the time we talked about structural adjustment, the program for sustainable development,
the Sikal and others. Today, in the 20s, we are talking about the digital knowledge, Joof, e-health, e-education, e-agriculture, e-everything. So there's a knowledge shift. There's a skill shift. yéena ko dégg foog naa ne ni ma ko waxee woon tam noonu la mu ne there's a knowledge shift moom wax na si di 60s si di 80s ñëw si di 70s jamono jooju noonu wax dëgg ne yàlla amuñu woon computer te xamuñu woon computer te suñ mag yu ci bari wala suñ papa yu ci bari wala ñi nga xamante ne sax ñu ngi liggéey si civil service bi ba tey ñu fa ñoom wax dëgg ne yàlla xamuñ li nga xamante ne mooy computer xamuñ ni ñu ko usee dégg ngeen ko mu ne the world is been digitalized nekku ne loolu la wax waaye dégg ngeen lim ci wax maanaam ñu ngi ci di digital world bi nga xamante ne yëpp computer jamono ji moo ko doxal te am na ci ñoo xamante ne drivers lañ government drivers lañ these are all civil service workers ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci government bi ñoom ñëpp tey ku leen ibil computer jox leen email sonal nga leen so yi nekk na boor yoo xam ne war na ñëw mun a def a great adjustment su ko defee ñu gis ne ñu ñëw jël tam dinañ leen jox new skills ñu prepare leen comme li ma leen ko waxante electric cars yi mu ngi ñëw drivers yi ñoo ñëw train si lan mooy electric cars naka lañ ko defee yii yëpp jàng rek nekku ne toog ci classe la waaye jàng fu nekk la nekk te jàng du dee wees tamit foog naa ne yii nekk na yoo xamante ne Gambians will be very 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 willing to am li Buuba Sonko mu ne e-learning waaw e-learning moom fii xam naa ne ñu bari xam nañ ko waaye dina ma jaaxal lool ndax e-learning dina dox Gambia bopp Sonko loolu moo ma jaaxal e-learning bi ba pare because computer bi ak nawet bi léegi-léeg nga toog bu nga def dara sax tamit computer bi du la ko may wala nawet si boppam duñ la ko may mu ne ku kamaj bu dul jeex loolu moom dina doy waar waaye we are all looking forward to that to be honest and bugga nañ that transformation bugga koo gis in the system muy li nga xamante ne mooy di civil service bi nga xamante ne moo nekk di dem Gambia mu ne most of them are not technology oriented thank you very much Hadi Malak loolu moom dëgg bu wér la soo ko xoolee sax ci téléphone bi nga dee xamee ne they are not technology oriented because ñoom ñi ci bari sax smartphone sax mënuñ koo use lu ci bare kon loolu mu nekk loo xamante ne adjustment boo xam ne la si technologie technologie lañ koo starté su ko defee rek gars yi dinañ war a mun a xam naka la ak nan la lan lañ war a mun a share yii yëpp ma wone leen fii private and confidential information yii nii yëpp ñan ñoo ko war a génne ak ñan ñoo ko warta génne yii yëpp bokk na ci bu ñu fàtte ne KMC tam is under civil service ba pare KMC nekk na yoo xamante ne bribe yu ba nga mag la DCC tam nekk boo xamante ne wax dëgg ne yàlla fanda bu rëy la ci wàllum government Brikama area council ñii ñëpp ñu am workers yoo xam ne tamit war nañ leen a jox skills waaye tam war nañ leen a jox knowledge bi nekku ne they are stupid waaye knowledge of how to operate a computer even moto mbalit yii di ñëw nii sax they are all digitalized léegi naka nga ko operater fan ngay press nii du loo pour jëm coono boobu daw di xëccambali di ko enu di yooyu noonu déedéet teg ko nii rek nga press button mu indi la ko yii yëpp nekk na yoo xamante ne these are all technology oriented comme ni ko kii waxee rek nga xam ne da ngeen ko war a mun a jàngal and I think foofu lañ bugg a Gambia mu dem kon ñu dégluwaat Mr Joof dem su ko defee ñu continuer. So we have to look at that. How do we retool, recalibrate and re-engineer the civil service to be more responsive and step that ministers to the realization and actualization of the goals of the NDP and our development imperatives. The Minister for the Civil Service has a big task, but we will be working together with the Secretary General, with the Personal Management Office, PSC, to make these things happen. It cannot be business as usual in the civil service. We go to security. ñëw na fu ma neex cay security bi ci réew mi. We would have to mobilize resources for them to be more effective. We don't have to take security for granted. In security, you never say it cannot happen or it will not happen. jërëjëf Joof yal na sa jaama yaaga. It happens when you least expect it to happen. foofu moom dinaa ci wax lu sore sécurité bi ci réew mi moom Joof loo ci ekati rek doyul réew mi loo leen ci ekati yéen Gambia government rek doyul askan bi parce que nag wax dëgg neex yàlla ba tey nii ñuy wax comme li ma leen wax rek ma seeta dinaa gis vidéo boobu noonu fa naa ne ñëpp a ngi ko doon seetaan ci waaw ana man sama waa kër ñu talal ma lampa bi ay waay may leen ma rek ma seetaan vidéo boobu noonu muy sécurité bi ngeen gis ko
then luñ ci gaay def rek doyul moom nag wax na ko moom ministre bi mu ne there is no excuse te foog naa ne fii la Gambian si they make life difficult for people when it comes to security there is no excuse pour gaay ñu war a mun a jox Gambian ni security a safe security pour nit ñi war a mun a nelaw ba suur eew ba suur te da nelaw ba suur waaye nag léegi-léeg nag sécurité bi wax dëgg ne yàlla ñu ñëw sa kër jam la bu yàggut nii rek gis naa ku Faatu Network doon génnee kooku noonu mu ngi doon liggéey bureau la am dem ñu attaque ko jël xaalis bu baree bare ci moom vidéo bi laay try pour seet rek ndax dinaa leen ko mun a woon den su ko defee rek ñu continuer waa vidéo baa ngi nii kon naa ne gis ngeen ko muy so li sax dinañ ci gën a ñëw su ko defee askan bi gën cee bàyyi seen xel nekkul di ko gis waaw sécurité bi moom lépp lu ñu ci gaay dimbale rek doyut waaye dinañ ñëw ci yooyu ci vidéo bi am na beneen boo xamee tam kooku tamit dañ ko tapale dañ ko trian maanaam ñëw nuyu la jox la loxo maanaam hypnotise la comme ni ko gaay de waxee mu jël xaalisam bi yëpp jox ko so bàyyi leen seen xel fan naa vidéo bi tam gis ngeen ko pick up driver bi dafa paak ñaari scooter riders yi ñëw wala benn scooter rider bi ñëw liñ def mooy mu eb keneen ki di yor ba génnee handbag bi fanaa vidéo boobu yéen ñëpp gis ngeen ko te teg ngeen ko ci seen bot lu bare teg ngeen ci seen bot so sécurité bi moom lu ñu ci gaay mën a dimbalee rek doyul Mr Joof loolu ñu mën a dimbalee ci sécurité bi rek doyul parce que sécurité moo dee amee réew nag te Gambia ñun jamono Yaya Jammeh love him or hate him xam ngeen ne sécurité bi daf ko jël with a high speed kafeewut ko sax parce que su la jàppee nag wax dëgg na yàlla sentence bu mu laa jox du la ne bu la jàppee tooco bu ñu laa tooco nag fi nga xamante ne mooy ci sel si bala ngaa egga sax mile 2 moom dootoo ko dooli te foog naa ne yi nekk na yoo xam ne war ngeen koo indiwaat comme li ma wala human right ñun ñu ngi nii fii asylum seekers si seen human right bi gaay tampanañ with it fan lañ leen bëggoon a yóbbu fi nga xamante ne mooy Rwanda so yéen tamit human right dafa am fu ñu ko war a mun a joxe ak fu ñu ko dul war a mun a joxe loolu moom agré nañ si ak yéen sàcca yoo leen jàpp war a criminal yoo leen jàpp mu ñëw ci sécurité rek bu leen yërëm te Gambien yi am nañ yërmande boo xamante ne moo war a dee yërmande boobu si boppam moo war a dee fan yële jot naa information di wax ne am na ay prisoners yoo xamante ne dañ escape cell bi lana tax ñu war a mun a escape cell bi xëy na Mr Joof yooyu yëpp la jot mënu ko war a yaatal mu indi ko di leen raayal nii rek and I think Mr Joof loolu dinañu neex te Gambians legacy Adama Barrow bi nag mu ngi nii di doog a tegu yow li nga fi wax ni yëpp bu ko Adama Barrow defee rek wax dëgg ne yàlla Gambien ni next election dañ ko jox carte next election dañ ko vutal parce que nag lii yëpp mënu leen ñu koo tegal ba pare ñun ñu jël suñ carte di ko jox ne ñeneen amul fenn parce que li réew wala mun a doxal yëpp moom nga ñu tuddal nii waaye nag rawatina sécurité bi moom loo leen ci jóg rek xeeb nañ ko IGP of police time boobu gis nañ la ngay jóg jël ay motocycle di daw di make noise waxoon naa la ne du yàgga te du gudda parce que nag lu dul continuer boo ko gisee di nga ko xam lu dul continuer it boo ko gisee di nga ko xam te lim doon def noonu noise la doon créer noonu rek pour ñu naan di IGP is working IGP bi liggéeyam moo ko war a mun a fesal xaw ma ndax dégg ngeen ma moom liggéeyam waru koo fesal na ko liggéeyam fesalal moom waaye moom bu mu fesal liggéeyal xaw ma ndax dégg ngeen ma let the job talk for the IGP why not the IGP to talk to the job I'm sure you man ndax I'm making sense IGP bi jobam bi moo def na ko job bi woyal waaye moom bu mu woyal wu job bi ne mu ngi génn di def li ñu ko snap di ko video loolu was a joke li IGP bi doon def noonu and I think Mr Joof yow nga nekk di vice president of the Gambia honestly dinañu neex loolu su fekkee ne loolu noonu dina mun a nekk wax dëgg neex yàlla te li nga wax mooy dëgg security moom amul excuse dina mun a nekk wala du mun a nekk it has to be there is no excuse boo xamante ne security waruñ ko mun a teg in place su ko defee nit ñi dinañ mun a am that safety net pour war a move that safety net pour war a mun a tëdda bay hendoor that safety net bi nga xamante ne ku ci nekk rek sooy génn da ngaa feel safe because that's their job and that's their role muy security bi kon ñu dégluwaat Mr Joof suñ time bi mu ngi ñëw jesse nag because that's the time they strike. The drug squad, the military, more effective, more efficient, but more importantly, more professional. That is important, so that you earn the respect of the people. It is unacceptable for an officer to see you on the road, stop you, and tell you you don't hire.
It is unacceptable for an officer to tell you Silobula and say Dasa Modena. Those things are unacceptable for a uniformed person. I think that kind of discipline, the Minister of Defense, the Minister of Interior, and their heads of, the heads of the security. Also, pour police officer yi ñu wara japp moto wala ñu wara japp nit ñaan la ne silo bula ataya songo dina silo bula wala bayil yoon bi jox ma njegi ataya du yoon mom waye tamit Mr Joof dinañ disagree ak mom fofu nonu ndax mom si bopam salary are they ready pour ñu wara mëna increase al police officer yi sen wages and what other measures yi nga xamantene wala what other num turati naka la ko waxate sax what other stuff yoo xam ne moom la gars yi am pour tegal ko police officer yi because ñoom tam dañ dee soora parce que mënuloo nekk si a salary of $2,000 nga war a fay ne $2,000 sa doom bi war a mun a dem school nga war koo fayal school fees every day dépense bi di la war ñoom tamit how prepared are they the Gambia government pour war a mun a ayee police yi nga xamante ne ñu ngi leen la wax ne suñ jàppee nit buñ la jox njëgi ataaya jox ma njëgi ataaya wala ataaya sango dina ñoom dañ ko bugg a baan waaye bala ñu koo baan lan lañ koo replace with it is not acceptable for any police officer uniform nga wara japan ni doing wrong nga ne ko jox ma njëgi ataya wala amal loo ma jox ma lekk wala man deewo it is not right parce que ñun ñu ngi ci west bi te Mr Joof tukki na jàng na ci biti xam na ne loolu su la police jàppee ba waaye they are well paid ba pare tamit den doylu Mr Joof nag fu mu closé foofu la ñoo ekkati mooy the attitudes of the Gambians mooy doylu gis nga nit ki soo doylu rek da ngaa buggi te police yi comme loolu la léegi nga am jabar bu mel ni Eva Sarr ne la xaw ma foo ko utijee waaye sama ëllëg moom dépense bi di nga ko indi ci kër bi sama woo dépense maa long foo ko indi jee foo ko lijjantee bari sama la na dépense woo woñantaka loole so yi mu nekk pressure yoo xam ne ñoom ñu ngi ko am mu nekk social pressure yoo xam ne how ngeen a dimbale police officer yi nga xamante ne they are on the low wages naka ngeen pare pour dimbale parce que it's gonna be very hard nit ki nga ayee ko li lan nga koo jox in return with loo ko ayee nit ki soo ko ayee dara rek make sure that at least their salaries wala seen salary are attractive su ko defee rek loolu tamit ñoom te dañ ko mën a éviter and loolu dañ koo ñaawlu lu bare because nekkul lu rafet ci suñ policing bi nekkul loo xam ne luñ rafetu la waaye Gambia police bi tamit wax dëgg ne yàlla dañ dee sona ñu nekk under this hot sun ba xam ne bu correct amuñ ko am na ñoo xam ne ñu ngi go through loo xamante ne yéen ñi nga xam ne yéenay ministre yi yéen ñi nga xam ne yéen a nekk seen boss nekku leen di toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom di saytu sax lan la ñii di go through and I think loolu tamit war ngeen koo put into consideration pour ëllëg soo leen waree bàyyi lii baan lii pour lele war ngeen a mun a toog di waxtaan ak ñoom laaj leen yan jafe-jafe yi ñoo dem wala léegi-léeg sax yow mi nga xamante ne yow yaay Badara Joof war ngaa mun a dem taxaw wala di chief security officer bi sax comme noo ko waxee ni NIA officer yi police ñoom tam ñu jël benn boo xam ne ñoom ñooy dem taxaw under the hot sun taxaw ci trafic bi di xool police di xool lan la police di go through parce que nit ki loo dundut rek mënuloo ko sentir ko defee rek dinañ mën a dimbale ñooñu nga xamante ne tamit ñoo suñ waaye am na si ñoo xamante ne ñu ngi def seen liggéey macha allah suñ la jàppee rek moom jàppa nañ la waaye tam Afrique la ñaan bu bari bi daf dee bari léegi-léeg nga jàppa nit ki mu xam ne dafa rong dina la ñaan di la baab di la ñaan te ñoom tam nit lañ rek te Gambia we are so naïf wax dëgg ne yàlla ñun moom wax dëgg ne yàlla dañ naïf and then dañ baax moom foo ko nata rek wesu na ñu bon si suñ biir bariwuñ da ngaa dégg lu moo def rek mooy mu bàyyi la nga dem te loolu tamit wax dëgg mu ngi def yaaxu bu rëy a rëy parce que ki nga óolu ba bàyyi ko mu dem xamuloo joobe bu moo def rawatina nag ci gan ñi nga xamante ne xamuñ leen gan lañ ci biir réew mi xamuñ fiñ bàyyeekoo yéena tolof yi nga gis ni ñu ko dundal ci wàllu li nga xamante ne mooy di agressé nit ñi wala di attaque nit ñi yëpp ñoo xam ne dëkkuñ ci réew mi suñ police di leen jël di leen baaral la parce que nag ki nga baalal xamuloo ko gandra rek xamuloo naka la bindoo xamuloo ndax kooku noonu kila la woon dëkkaam xamuloo ndax ki nga xamante ne la maanaam moom rey nit rek la bugga mu nga xamante ne moom jëf ju bon bugg ko maanaam moom lépp loo xam ne lu langoo ak bon la rek moom loolu la jël def ko mu doon bu baax so loolu tamit mu nekk loo xamante ne tax yi nga wax ni wax dëgg ne yàlla they are not easy tax te wax dëgg ne yàlla rawatina ci wàllum police bi moom di ngeen ci war a mun a ñii sore leen ayeli rek indi leen leneen loo xamante ne rek dina war a mun a remplacer njëgi ataaya yooyu noonu ak njëgi sukur yooyu noonu wala ak dépense boo xam ne sax ëllëg ñu ngi ko yóbbul pour seen jabari wala ak lunch boo xam ne sax dinañ ko yóbbu ñi nga xamante ne ñooy seen doomi pour ñu war a mun a dem school lan la government tamit nekk di defal police ci wàllum accommodation ndax ñu ngi leen a war a mun a ñëw pour jox leen li nga xamante ne moom mooy free
rent wala du nekk free rent sax waaye affordable rent mortgage yoo xamante ne tamit government bi dinañ fay half pour civil service workers yi wala rawatina sax ñi nga xamante ne ñooy suñ security si di state security su ko defee rek mu wàññi li nga xamante ne mooy bribe boo xam ne mu ngee dem on kon ñu continuer ak Mr Joof. Be more proactive. Preventive security is more important than offensive security. If you have solid intelligence, then you can preempt whatever the plan was. An effective, invisible SIS will be more effective. But not people who tell you, don't you know that I'm SIS? Or I'm NIA. You've blown your cover. What can you gather? Those are some of the things that we will have to include in the curriculum of reorientation and the retraining and the retooling, and the in-servicing of these security apparatus. We thank them for the job that they have done. There's more to do, Vice President. And we are grateful. We appreciate that. All we are saying is just be more professional. We will help you to extend your professionalism and your professionality so that you can be more effective in protecting the lives, property, and the sovereign integrity of this country. Because the Honorable Ministers of Finance, Trade, the Central Bank, the Chamber of Commerce, the business community, the Ports Authority have to put on some thinking caps and see how best we can address this issue. It's not easy. We are already in a very difficult situation, and it is impacting on the health and well-being of people. It could break marriages. It could create animosity in the family. Because people will begin having 1 meal a day instead of 3 meals a day. And then people become agitated, emotional, because there's nothing in the pocket. And you ask for something, then they're irritated. It leads to chaos and crisis. So, Mr. Minister, honorable ministers, let's look at this in extenso and applied strategic thinking to break up. And some of them are caused by the cartels. It's artificial. We have to be honest and be frank and be brave enough to take them on. I know that when it is business, it's profit-driven, but it should not be at the expense of the majority of the lives of the Gambian. Empower some people. Gis ngeen ko dégit bilaay dégit Adama Barrow ni nga war di waxee ak askan bi moom ba tey vice président wax na ne moom mi nga xamante ne mooy ministre bu yore wàllum koppari réew mi war naa bàyyi xel li nga xamante ne nit ñi ñu ngi koo dunda ba pare tam daal na tam ci business kati minister of bi nga xamante ne tamit moom moo saytu wàllum business bi tamit wax na ne ñu bàyyi xel ñi nga xamante ne ñooy ñëw di def business ci réew mi parce que kuy nekk di indi rek pour bugg a def business wax dëgg ne yàlla danga profit nga ci dee bugg a gagné maanaam profit nga ci dee ut ci nu mu ko waxee waaye nag wax na tambe tey profit bi lépp loo xam ne ñoom ñuy business bëgg nañ koo jël di ko def tamit bu ñu gaañ askan bi te mu nekk loo xam ne muy dëggit Gambia Ports Authority ñoom tamit tudda na leen bu ñu fàtte ne benn port lañ am benn bunta lañ am te business kat yi dañ fa dee wàcce lu bare mu ne lii dina nekk loo xam ne mun naa jur ëllëg loo xamante ne dina tas sëy yi wala mun naa tas kër yi parce que nag su fekkee am looloo yóbbu sa kër sa jabara nga toog di la xaar boobu sa kaw bugga neen sa kaw yow góor bi doo ko nangu rawaka duñ nangu loolu su ko defee rek ci sëy bu tas nga na mujjee moo tax nag sàcce bi tam
kàddaam du mun a génn waaye mu ngi ñaax ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk branch boobu noonu wala government institution boobu pour ñu bàyyi loolu xel rawatina ñi nga xamante ne ñu ngi yëngatu ci jaay ak jënda pour su ko defee rek lépp loo xamante ne ci wàllum price la ñu war koo mun a bàyyi xel ba nga xam ne askan bi duñ ci gaañu waaye nag rawatina li nga xamante ni tamit mooy crisis bi nga xam ne mu ngi dem ci aduna maanaam bagage yi di eewu di seer rek te kenn xamul fu ñu ko teg Gambia Ports Authority nag seen tour neexut lool parce que da nga indi sa container boy si jooy nañ ko jooyaat ko indi sa container mu tegu foofu noonu wax dëgg ne yàlla every night dañ laa caay yow soo bëggee génn bëgg a dem jaay yi nag wax dëgg ne yàlla ports soo toppee seen tarif si rek soo moytu da ngaa soxor parce que soo xoolee seen tarif yi ñu teg sa kaw rek da ngaa soxor parce que da ngaa ne man dama ñëw pour make profit ñëw ma pour make losses te profit bi fan nga ko jëlee mooy ci askan bi mooy ci ñan ñooy askan bi ñun doomi Gambie ni ñooy askan bi te si boobaa rek benn mbuba fi fekkoon ne fii 1 pound nga ko fi jëlee nga yóbbu ko poste bor bu set sa container bala ñu koy examine di def yu ñoo def yëpp diile bi time bi mu fa jël yëpp ñu ngi la koo caaj te yooyu itam doo def lu dul rek yoo su boobaa classe bu mel ni Eva ñu laaw ne kii lim la ko jaayee dafa seer parce que lii du fi dara fii waaye dara la fa fele bul fàtte ne dafa fay pour mu dem bul fàtte ne tamit am na 1 week bala container am gaay ñu ko examine te loolu yëpp is time consuming naka lañ ko war a mun a speed up si li nga xamante ne container bi bu ñëwee tey team bi ñu ngi taxaw ñi nga xamante ne ñooy taxaw examine ko su ko defee bu fekkee ne ànd na ak sarta ànd na ak loi ànd na ak li nga xamante ne moom la policy réew mi teg su ko defee mu war a mun a génn ci réew mi ñu war koo mun a jaay jox ko consumer si loolu nekk na loo xamante ne war nañ cee mun a speed up war nañ koo mun a gaawal waaye tamit ci njëg boo xamante ne tamit du gaañ askan bi te foog naa ne that is waaye point boobu moom ñëpp a ci gis seeni boppam mooy honorable minister du minister sa vice président li foofu moom gën faa teg sa loxo kon ñu dem seetaan rek ak ki nga xamante ne mooy ministre bi ñëpp a ko rool nag xam naa boobu mooy ñu ngi doon am ut client waaye ñu ngi doog a yor the initiatives open up rolling LCs so that essential commodities like rice, sugar, oil, flour, and others can be brought in and dump in the market, depress prices, bring them to the level of affordability, so that Gambian people can survive. You've seen it happen, in some countries. It works. You have to just be innovative and strategic about it. You cannot just pay lip service to it and allow it to happen. Think of the messengers, the drivers, the poor farmers, and we are going into the lean season. The rains are coming. They have not harvested anything. Think of the mothers and single parents. Think of the unemployed youths. That should prick the moral conscience of us policymakers and policy drivers to come up with strategies that would bring affordable prices in peace. moom Mr Joof ba tey oote na ñoom xamante ne ñoo ngànk réew mi ñoom ñooy government bi maanaam ñi nga xam ne ñooy di lawmakers ñi nga xamante ne ñoom ñoo dee saytu lépp loo xamante ne luwaa la mu war a dox ci réew mi waxtu jot na nag pour ñu war a mun a indi loo xamante ne suñu ko tegee ci table bi dina nekk loo xamante ne dina nekk njëriñ ci askan bi waaye bu mu nekk rek njëriñ ci ñi nga xamante ne ñooy yëngatu ci wàllum business wala ñi nga xamante ne profit margin rek lañ dee bugg a di am loolu tamit na ci gars yi bàyyi xel te ni mu ko waxee du nekk direct comme ni ma ko waxee noonu la ko waxee rek waaye wax déggin la laaj ci yéen mi dégg parce que wax naa leen ne leen wax dëgg ne yàlla lu mu la mayu la yëpp when it comes to translation moom mënuma ci dara lu bari waaye nag dañoo góorgóorlu try pour war koo mun a faram fàcca te foog naa ne journaliste yëpp tamit waroon nañoo mun a def lii parce que lii nekk na loo xam ne lu am solo la waroon nañ koo waxtaanee waroon nañ koo débatté waroon nañ ko parce que njëriñi kese la du njëriñi moom kese muy wax de waaye njëriñi ñun Gambien si yëpp suñuy njëriñ la waaye Gambien nag comme li ma lay wax na li ñu soxal pour ñu war cee mun a focus duñ ci focus su doon nag xaste la xuloo la teesante la wala nag xoolal wàccee nit li nga am ci viewers moom dootoo ko doole waaye li ma wax rek mooy journaliste yi nga xam ne tamit ñu ngi liggéey bu ñu seet ku leen seetaan bu ñu seet viewers bu ñu seet ñàkk view nañ seet loo xamante ne njëriñ la rek pour askan bi den su ko defee ñu war koo mun a tasaare am na ci ñoo xam ne ñi ci bari sax xamuñ lan la Badara wax am na ci ñoo xam ne boo leen laajee da ngaa dégg ñu ne angale la doon laaka dégguma angale waaye dina doon jaaru journaliste yi tamit def ko li nga xamante ne maanaam mooy plateforme nit ñi di ko share di ko debate radio station yi jël ko di ko càmbar di ko waxtaanee pour askan bi ñu war cee mun a njëriñoo parce que Badara li mu doon wax du wutoon njëriñ pour boppam waaye pour képp ak kuy Gambien rek gis nga si sa boppa
képp ku nekk Gambian wala nag yaa ngi ànd ak government bi ànduloo ak government bi xam nga ne wax dëgg ne yàlla Badara lim doon wax teg na ko ci yoon loolu xale yi naan taj temps waxam bi def na taj temps wax dëgg ne yàlla ku nekk rek waxal na la yaa ngi against the government wala yaa ngi ci government bi wala yaa ngi oppose government bi yëpp ku ci nekk rek indi na loo xam ne tegal na la ko boo xam ne soo ko toppee nga déglu ko njëriñi kese nga cee gis kon rek ñu dem seetiwaat Mr Joof. Rather than in pieces. And that me to employment. ñëw na si sama classe ñëw na si suma yëf man daf the Ministry of Youth. point bi daf ma nee boo xam ne point bi moom ma gën a neex si yëpp wax dëgg ne yàlla because xam nga ngay waxa nit ki fe ministre bi mu ngi toog suma xarit bi Badji Bassène moom bu ma ko foolee mooy bu mu demee ci programme yi Anzo bi man si la ma ay yëfam xoolal tey xel fu mu nekk nii maa ngi seet ndax du double sim card moom Mr Badji moomu maa ngi seet ndax du double sim card xam ngeen li ma miin si double sim card moom Mr Badji mi depuis bu mu demee moom ibi bitik boobu moom ba tey man nag yëfam daf ma wàcce dëgg neexul te wax dëgg ne yàlla amoon naa ci moom yaakaar te dama kontaan moom bi mu doon wax employment youth si suma domaine fi ma gën a neex ci mbir mi ci spijam ministre baa ngi toog di ko xool nag ñu seetaan ko ngeen xool ministre bi ak body language am moo tax liggéey rek a am solo parce que moom ministre bi su doon liggéey body language am du doon tey xel nii te wax dëgg ne yàlla xam nga léegi-léeg nit ki wax ak yow nga xam ne dëgg message bi directly man maa ko moom te loolu moo xapp noonu fii. Ministry of Education, the two ministries of education, all of us, the whole government, our government. The Gambia has a very high rural-urban migration. It has a very high Gambia to Europe migration. The Europe of the 50s and the 60s and the 70s or up to the 80s is no longer the Europe of now. It was easy then. You could make it. But today, you could mistake in Europe as the goal. But it's the glitter rather than the goal for us today. Hence, Minister, foog naa ne loolu ñun ñoo la ko mën a gën a mën a wax ñun mu dëkk Europe foog naa ne ñun question boobu ñun nga ko war a bàyyee ñun ñu answer ko axakay nag ñoom xale góor yi nekk wala ñi nekk Africa rawatina Gambia ñoom pour ñoom dañ foog ne Europe everything about Europe is all glitters lépp dafa glitter daf day am misleading of information daf day am man Eva Sarr tey mun naa sol mbuba boo xam ne sax mu ngi def joxe li nga xamante ne moom la media de waa misleading of information parce que am na parce que nag li ma sol na méngoo parce que lii tey su ma ko xoolee ñu ne Europe dama gis na dafa seeda lanaata Eva Sarr tey sol lii te ñu ne Europe ak ni mu seedee kóor rek nga dee mun a teg daf dee mun a am ñun nag fii mi moo ñu doon nax ci Europe sama classe gi ñi nga xam ne dañ daan jël li nga xam ne mooy soda wala jël sëreetin musuma jël soda nag waaye mus naa jël sëreetin di ko def si suñ turi pour am red lips foogoon nañ ne liñ daan dégg ci yooyu jamono yow vice président li nga wax mooy digga mooy Europe ku fi ñëw rek tekki nga ku fi ñëw rek bokk nga te loolu foog naa ne Europe melut noonu Europe is bigger than that parce que yu ñoo seetaan ci film bi ni suñ ko toppee rek mu ngi jox misleading of information loolu ñu naan misleading of information moom la ñëpp seetaan parce que moom lañ seetaan ba ñëw fii parce que nag tubaab bi wanuñu xaq ni de am na place yu ñaxaree dëkk fii ci bitim réew am na place yu tilim fii yoo xam ne soo ko gisee sax dangaa ne ndax fii Afrique la man bu ma ñëwee fii ba dëkk ci néeg ba gis fa janax ci laa waaru ci seen basement yi ma ne man lii film yu ma doon seetaan nii wanut ma ko woon the only film bu ma seetaan ma gis fa janax moo nekkoon Coming to America te foog naa ne that was the rough part of it moo ñu ngi laa woon ne naka la fa ñooñu dëkkee waaye pour ñoom foog na ne Europe janax sax nekk fi pour ñeena ci ñoom ci youth si ba tax ñuy jël li nga xamante ne mooy this illegal trip bi nga xam ne ñu ngi koo jël ñu ooyee ko back way bi waaye nag moom ministre bi ba tey wax na ci waaye there is a reason la na tax ndaw yi tamit di ko jël because nit ki lu moo jël mu am risks attached to it fooguma ne tam dina bëgg a di ko jël di continuer di ko jël waaye nag bitim réew li fi nekk ñun mënuñ leen koo wax ba mu jeex te mënuñ leen koo wax sax bañ ko gëm li ministre bi wax ñun ñu fi nekk ñun ñoo leen ko mën a wax man boobu ñëwuma Europe dama daan assume dama daan just make assumption dama daan just assume suma jëkkër su li fi ne ma naan ko yow man fu ma mën a fayeeku over $1,000 indi Gambia saka yow yaa ngi fayeeku more than £1,000 assumption xaw ma I don't have a clue moom tamit mu yaru lool noppi duma wax dara xam naa mu ne kii
xam nga am nga ñoo xam ne ngay wax ak ñoom ñu laa tardel mu ne kii bu ma continuer di wax ak moom sax daf maa gën a tardel parce que suñ mindset si duñ benn te loolu moo ñu dee dal ñun ak yéen mi nekk Afrique suñ mindset si du benn amul luñ mun a nodda nag ba ngeen koy jël mun koo julli parce que du toog amul benn nag lu ñoo nodda fii ci Europe ñun fi dëkka ñu wax leen ko ngeen gëm ko luñ ñu dee tegal mooy ñib si leen bu fekkee ne dafa métti ñib si leen loolu la nga dee bu fekkee ne noonu la métti ñib si leen lii rek la lay gaay dee wax waaye fàtte nañ ne ñun mi dëkka Europe dañoo solu dañoo lekk balaa solu bi sax mooy di lasting dañoo am fu ñoo dëkka dañoo accommodation which is very important in the West accommodation fi nga teg sa boppa bi parce que fii kenn du xejal kenn rawatina soo amee njaboot yu mel ni suma yos nga xam ne suba dañoo nekk di yuuxu di geer ana kawasi ana baag bi ana lii mënuloo dëkkaa ay nit parce que suba bi yëpp da nga ne nekk di geer di xuloo di xeex mooy not physically waaye naan mentally or emotionally yéen a ngee def yéen a ngee xeex noonu laa ko miine not physical fight parce que dama ko yu ana sa baag bi ana sa kawasi fan nga teg lii ana uniforme bi passé nañ ko li lu tax démba lijjantiwuloo nii rek mënuñoo dëkkaa kenn c'est que soo amee doom parce que nag nit mënut laa amee ngeen nekk suba mu jógee liggéey wala wàccan naay yow nga mel ni Eva Sarr ak doomam bu góor bi suba bu nekk ngeen nekk di xuloo nag rek di xuloo loolu kenn du la ci mën a xijal te nag gannaaw loolu nga mën a dëkkal sa boppa dangaa fay accommodation soo fayakoo nga teg li ngaa génne yu ci bari £30 nga dee dese wala $30 wala €30 Sweden moom ban xaalis lañ dee use fanaa ne Swedish krona bi yooyu yi nga dese yu mbocor yi nga dee dese sutura rek lañ dee wéyee te fii salaire rek lañ dee bees amuñ dara loo xam ne ñu ngi koo lijjanti comme Afrique nga toog comme tey ki nga xamante ne mooy Hadi Malik ñëw mu ne ma Eva Sarr dëgga ama may la lii ñëw seet si ma rek ne ma ama may la benn £200 bii ni man de depuis ma fi dëkkee ba tey am getting closer to 20 years living in the UK musuta am ñoo bokkal kenn du ñëw may la parce que mayante moo fi nekkul parce que ku nekk ni nga koo liggéeyee la ba pare lu doyul sax mënuloo koo maye xam nga lu doy moom ngaa maye kon yow domaine boobu nga ñëw ñun suñu jëf la ñun ñoo la ci gën a mën a indi leeral ñu mu nekk si diaspora bi kon ñu continuer ak vice président the repatriation and so on, and that relates to my points, and I would link the two themes, migration and employment. The question is, why do they leave? There's a factor. They come to the urban area from the rural areas. Why? Because of the Coca-Cola neon attractions of the cities, the metropole. And they think it is all life. And you see them teeming around the Senegambia area, the red light district. That is not life. Dega why wax ko xalé ñu dégg ko youth sing mané ko youth sing nekk ci street Senegambia bi loolu du life jërëjëf honorable vice president. Make sure that they are gainfully employed, whether it is in tourism, whether it's in the fisheries industry, whether it is in professional vocations like teaching. Uyu len suma xarit bi uyu len ko domaine am lañ laal xol ko mu yihooli baba yihooli. An entrepreneurial citizenry that is enterprising in mindset, enterprising in effort, enterprising in skills, minister to their level of employability, a gainful employment that would have a redounding effect positively on the families. The most important thing somebody has in life is his or her life. Mr. Joof. But if you act out your life in the desert sands of the Sahara, only perhaps not to reach the shores of the Mediterranean and die, or get enslaved and tortured in some Mediterranean country or countries, or drown in the treacherous waters of the Mediterranean. And even if you are lucky and you cross to Europe, you are told you are not wanted because you are put in some tent, some camp, you are barbed wired or walled out. You find yourself in the freezing cold, and you get up in the morning and you find your fireplace. That is a serious issue. Mr. Joof foofu moom comme li ma la wax rek ñun ñoo la ci mën a indil explanation bu leer li nga wax ni fire bi kool bi Africa man li ma dee wax la rek dama dee ne yàlla na soo ay bu ma julee na dama ko dee ñaan yàlla ma ne ko yàlla ñu ngi lay ñaan gannaaw ñoom xamuñ te ñun ñëpp bokkoo nañ ci ñàkk a xam bi ma ngi lay ñaan rek
si sa mbaax nga mayal ma leen rek benn 3 minutes snow boo xam ne danga leen koo tegal rek suba bi parce que Afrique mooy taw sax ñu ne duñ dem liggéey those days bu ma doon liggéey Gambia dama ew ma call suma boss ma ne ko mu ngi taw du ma ñëw liggéey ma fii ma ñëw ma ew ma ne suma jëkkër ko mu ngi taw du ma dem liggéey daf ma njëkk a ree mu ne ma yow xam nga looy wax because mu ngi taw doo dem liggéey mu ne ma waa toogal ba sa boss call la nga wax ko loolu suma boss suma jëkkër ma ne ko léegi ma wala nga firi ma mu ne ma daaxalañ laa def and I think strict moo tax Europe mu dem comme li moo wax la boy si lañ dee daw daj lu bari Gambia waaye nag moom ministre bi li mu wax mooy am nañ reason lu tax ñuy risk seen life pour bugg a ñëw to Europe to make it to Europe gis ngeen ko léegi wax naa leen ko bala ma doon door te dafa link xew-xewi jamono dama ko dee research ma wax te lu link laa leen dee indil mooy asylum seekers yi soo leen ñëwee straight away duñ leen jox kayit ministre bi baa ji dimbaleel suñu youth si ñun ñëpp suñ fa amoon liggéey man Gambia sant yàlla man doon liggéey waaye liggéey bi tamit comme ni ma wala maa ñefe bi am ko maa ñefel suma boppa ba am ko tooguma xaar government maa ñefe ba am ko te private institution moo ma employer not government it's high time moom ministre bi baaji mu seet lan la moo mun a def mooy liggéeyam mooy domaine am baaji keroog bu mu ñëwee ñëpp a am yaakaar ci moom parce que ndaw la woon ndaw la ba tey sax ñu amoon yaakaar man ma bokkoon ci ñoo xamante ne dama appreciate li tax ñu employ ko parce que dama fogoon ne yaakaar dina nekk ci ndoodam waaye dafa mel ni ki ñoom suñ duggee ci biir state house bi wala ñu dugga si seen biir institutions yi rek dañ dee fàtte fuñ jógee te moom baaji nag fàttam rafoon lool parce que ndaw la woon xam na ni mel xam na ni moo ewoo di demoon school nag ñu ne mbuba bi nga sol mu métti lool xamal ne say nawle yi tamit yooyu lañ sol mu métti ñu amoon yaakaar lool ci moom honorable ministre Badji waaye bu mu ñëwee ba tey gis nañ ne tey la xale yi gën a ndool tey la xale yi gën a ñàkk a xëy tey la xale yi gën a nekk ay sàccakat ci ñoo xamante ne 8-10 lañ dooree di sàcca di tafu nit ñi moom lan la nekk di liggéey moom ministre Badji te foog naa ne nag yow vice président waxtu jot na ngeen war a door di daaxam ministre yi nag waxtu jot na ngeen war a di daaxam ministre yi ñoom ñëpp nag minister of higher education yëpp wax nga ko ñu analyse ko tënk ko moom bàyyi dara moom ki nga xamante ne mooy Mr Joof liggéey ndaw mooy amee ëllëg ñii seen waala dina wéy mu neex leen mu naxari leen moom Badji démba mu ngi doon toog bu mu nekkee di wane ñëw lii tey ñu jël la nga nekk into office nga gis ndaw ñi li ñoo daj ñu fogoon ne ndaw ñi seeni naxar yow di nga wipe their tears waaye tey la ndaw ñi gën a jël mun a jël yooni back way bi kay am na ñoo xam ne ku leen waxal lu dégg duñ dégga luñ gis rek mooy dem ñu ngi sàcc seen or yaay di ko jaay ñu ngi sàcc seen kayiti kër yi sax ñu ngi ko sàcc di ko jaay di ko tayle pour ñëw back way am na ci benn kapinta boo xam ne du Gambian waaye dafa dem ba toog ba dégg olof nekk Gambian tali ndi la nekkoon doon defar bagage yoo xam ne armoire yoo xam ne loo ko indil ci bagage mu defaral la ko ready made laa la wax mu defaral la ko ci xanga wala ci weñ yow dang dee kontaan métier la amoon skills bu mu ñëwee fii dafa jooy because mu ne dafa regret dana tax mu jaay machine am yëpp parce que he was homeless comme ni ko ministre bi waxee si seede bi la moo nekk tey mu dëkk fii ëllëg mu dëkk fii gannaaw ëllëg mu dëkk fële mënutoon a dëkkaa kenn parce que pour moom mu ne lim doon dégg Europe ak lim doon gis Europe ak bu mu ñëwee Europe lim gis du benn comme li ma wax rek man suma boppa tey bokk naa ci ñoo xam ne réccu naa la na tax ma toog Europe xaadaay noonu laa wax xaadaay noonu dama doon ñëw di dellu rek di dem it is good to come it is good to have that exposure it is very good to have that exposure waaye su ma yëgoon man su ma mënoon a delloo di clock back duma fi doon toog damaa ñëw di dem parce que I was doing very well in the Gambia ba pare tamit suñu health sector bi bekk na ci yoo xam ne yu bari moo tax ñin mi fi nekk ci biti mënuñoo ñibbi comme man suma classe bi man I cannot live in the Gambia anymore no because of the attitude of some of the Gambians ñi nga xamante ne ñu ngi ci civil service bi wala ñi nga xamante ne ñu ngi ci government institutions yi ñoom seen attitude daf ma dee make sick ba pare daf ma dee get agitated mënatuma dëkk Gambia no way mënatuma faa dëkk man laa la wax suma boppa man mënatuma faa dëkk because of rek seen jikko yi seen attitude si because already fii comme li ma leen wax la rek li ma fi miin service bu ma fi miin barki démba bu ma jógee liggéey di ñëw dafa am ku doon dawal council vehicle moo laa woon human right ba tey ak xam sa droit ak xam sa doole man lam ñëw maa ngi bindal letter to the council file my own complaint parce que man kenn du ma xool yàpp ma ak koo munti doon rawatina su ma solee uniforme di liggéey mu ñëw seppi ma ci biir trafic ñi paak yëpp ñëw xam naa négocier ñoo ko wax because musoo naa xuloo ya négocier foofu noonu ci wàllum parking waaye because of ne dafa use power am dama jël loolu ma file ko to the council for her using her power
against me ba pare nag du ma dee gaaw a file racism waaye ni ma ko gisee mooy because of those two cars yi park foofu they were British one ba pare they were white people man ma nekk di only black why and I need answers from her and I need an apology te dañ ma koo defal because of dama am all the evidence pour ma file ko nekkul ne Africa bu desperate lañ ta seeloon nekkul ne africain boo xamante ne bugg a toog Europe xëj na moo ko nee ba nga xamul droit te léegi dama ko ñun africain ñun ñoo dee tax ñeena ci ñi yàpp ñu wala ñu xeeb ñu we show them desperation yes su laajee ñu def noise nañ ko no dama xuloo ya moom ba ma ekkati suma weeri moto yëpp ma ne ko bugguma wax moom mu xam ne li ma ko wax dëgg la mu dem ci biir duga ñëw mu ne ma ndax bugga nga xam li ma wax ak ñi ma ne ko I am not interested ma ne ko dama file a complaint te dara mënut ma stop from filing a complaint ma ne ko yow defal li nga def man ma def li ma def ma ne ko den yow sa boss because jël naa number plate bi jël naa everything loo xamante ne dama ko seen cancel bi yi ñoo jànkuwanteel fii ci racisme mënuñ leen koo wax yu ñoo jànkuwanteel fii ci ay métit mënuñ leen koo wax yu ñoo jànkuwanteel ci wàllum discrimination yoo xam ne suñ doom yi sax ñu ngi koo dunda mënuñ leen koo wax parce que suñ leen ko waxee doo leen ko gëm ci biir métti boobu lépp luñ leen yóoree ngeen xeebal ñu ko daf ñu dee naxari wala man daf ma dee rey sax man parce que su ma la ko mayee nga xeeb ko doo ko amaat muy métti ko wax naa ne ko barki dee maa ngi dem dama toog suma moto bi jooyu ma sax parce que man léegi discrimination du ma si dee jooy at all waaye nag kenn du ma xeexal suma batul man maay xeexal suma bopp suma batul te comme li ma wax suma liggéey kaala dama leen call inform leen ma leen ne you might be receiving a letter from the council pour laaj leen ne leen seen staff bi dafa file complaint are you guys aware of it ma leen ne I don't need anyone to stand for me my battle I can fight my battle alone base na maa ngi ci right maa ngi ci dëgga ma ne ko ay ku ma mun a support na ñoo support ma but I don't need pour ma xool xadi ne ko kay jàppale ma suma xeex kooku Eva Sarr man suma xeexi boppa mun naa ko xeexal suma boppa lu ma ci góobee gar ko ci ku bugg a ñëw dimbale ma ci ñëwal waaye du ma oo kenn wàllu ñun africain si ñu ngee dunda yi waaye nag ñeena ci africain yu manqué yi nekk ci réew mi ñoo dee tax nag ñu dee xeeb africain si yëpp ñaaka express sa boppa mun ta tax tamit nga xeeb sa boppa te loolu ñu ngi koo dunda tubaab fii bitim réew Afrique ñoo dee wane kii déggul English kii mënut a read waaw ñoom ñoo am problème boobu noonu waaye Afrique fii Europe fii nii ñoom sax da nga dee dégg ñu ne la ne you are doing very well because tubaab ñoo gën a selfish rawatina angale bi dégguñ benn làkk seen làkk rek lañ dégg moo tax ñoom duñ dee gaaw a sax xarab nit ci yooyu te dañ nga dee jox that knowledge of understanding as long as mu nga express sa bopp rek ñoom dee happy moo tax nga gis all these translators yii yëpp ñëw ñii ba pare nag ñu xam human right la te xaw ma kan jigéen bi dafa dem ba panique moom jigéen bu ma doon dilal noonu dafa dem ba panique because ni ma waxee sax moo laa wone pour man ma drop li nga xamante ne mooy complaint bu ma bëgg a dugal te dara lu ma téye nag pour ma bàyyi ko parce que pour ëllëg suma ñeneen morom yi waaye ëllëg si biir tam su ñëwee tam dina xam naka la moo use power on people like me ñi nga xamante ni dama demoon pour liggéey paaguma rek because dama dem paag pour bëgg a dem shopping now because xam naa di wrong side right su doon man maa nekkoon on the wrong lane nekkoon on the wrong side dama apologize ba pare ma move suma moto bi waaye because of ne fii laa nekk England ragaluma ñu deport ma ragaluma lii bur yàlla mooy maye te kay dañ ko war a gëm xam ne bu ñu dundee man dama am ñi ma bokkal ndey ak bàyyi yàlla génnee ma ci biir famille boobu indi ma Europe bàyyi leen fa dëwut ne man suma jàmbaar yàlla waaye nag suma destiné la li yàlla tudda la parce que su ko neexoon mu jël famille bi yëpp indi leen waaye dafa ne yow mii fii ngaa nekka yow mii fii ngaa nekka dañ leen dee gëm yàlla ci yu bari ñee gële ñu ngee dof fi tubaab bi di ñu yàpp waaye nag ñeena si suñ njiit yu mel ni ki ñu manqué ñi mel ni Mr Badji mi ñoo dee tax sax ñun ñu dee saaga wala ñu dee yàpp parce que we are all better of home ewu dem liggéey 9 to 5 dara daaxu ko man min ma fi ñaari liggéey de man Gambia ñaari liggéey laa doon def Gambia kon man su ma ñëwee Angleterre di fi def ñaari liggéey dama wàcca am na xale yu am jom nekk Gambia bugg a liggéey waaye nag bonti ministre buñ foog a kenn du leen ko ib barki démb rek ministre bi lim def noonu rek was very disgraceful to Gambians dem ibi bit xamuloo amuloo any knowledge sa xarit koo la ne la dama bugg a kii suma xarit la dama ibi bitik bi defuloo research I was very disappointed with Badges for doing that defuloo sa research defuloo dara yow nga ne a whole minister nga war a mun a def jëf jooju noonu xale yaa ngi sofa Gambians are into business ku la ci oyoon doo leen uyu yéen a ngay fay seen téléphone ba pare yéen nit ñi ñu teg leen foofu noonu ba pare yéen joxu leen nit ñi cër ba pare ngeen ne tam xale yi duñ jël backway bi pour lan so moo taxit backway bi ni yow vice président war nga koo mun a gestu bu baax a baax a baax waaye tam comme li mu rek ku jaaxle matte xale yi góor yi yut si dañ jaaxle te dañoo matte yooni gannaaw bi li ci Gambie ni di daj man léegi suma tukki dama war a am pour binda pour wax suma jëkkër la nga tax may jóg pour dem tukki ñu ngi may fi nga xamante ne mooy Italie
ñu nekk ay boys ay xale yu góor ñu ma dee waxtaanal ma ne ñëwal ñu wax la lan lañ daj ci yoon bi bëgguñ sax mu nekk live nga invite ñu dañ bëgg nga toog nga gis liñ daj ci yoon bi ñu won la some photos won la some videos liñ daj ci yoon bi ay bien suñ ko explain sa yaram baadee daw sa kawari yaram bi te yëpp yéen ñu ko teg yéen a ngi am seen padeem si yéen a ngi am seen moto yu rafet si am seen kër yu rafet yi jéegoo jéeg ngeen ne ko ale yéen a ngi lekk riba suba ba guddi riba rek ngeen a lekk yéen ñeñ ko sañ a wax kon ñu continuer su dul loolu rek dinaa dugal li suma yoon bokkul wala ma ekkati kaddu bu teggi newul te loolu lay bañ man baaji ni ma dee def fan yii maa it also has a negative impact on the country because your tomorrow, that is the youth, the labor force, the effective and efficient and competent labor force is migrating. There's labor migrating. So who stays back? The retired, the old, and the feeble. Those people cannot move this country tomorrow. So Gambia buñ mogee seen future bi du tey Mr. Vice President. We need to do to be able to make sure that at least we can. Fere rek laa bëgg a waxee tam bu mu dooree di wax dëgg nag xam nga Gambien bëgguñ dëgg the public sector or they are employed by the private sector. Xama seen naka laa ko happen if they have the relevant and requisite skills that those industries or the private sector needs or they themselves use to be carve out a living for themselves. Yéen a ko gis fii laa leen Mr. Chairman fii laa leen bëgg a woon gis nga Gambia bëgguñ dëgg am na si ñoo xamante ne bu mu dooree di leen daaj dëgg bi rek Gambien bëggu moo bokk na ci jikko yu ñu gën a tardel Gambien soo ko baby sit rek lam bugga nga toog naan ko di way sa maam di way sa baay yow la sa jëkkër nopp wala yooyu rek lañ dee bugg a dégg moom soo leen jegeñee di leen ko wax rek ñu daw la gis ngeen ministre bi bu mu dooree vice président bi bu mu dooree di leen daaj dëgg bi yaa leen gis ñoom ñëpp ñu ngi out of focus ñi ñu si seen mobile yi ñu nekk di concentrate it is very undone te ministre bi vice président ñu ngi laa ñaan next time sooy amati this cabinet meeting all mobile phones should be on one desk Africa foog nga dictate leen ñu dem de Africa dégguñ nga sal de dictate rek moo fa mun a dem yéen nag ñi nga xamante ne opposition ngeen yooyu naan ne da ngeen dictate seen maay ni foog ñu dig yéen sax soo leen jëloon réew mi tey toog ko di ngeen leen dictate language boobu rek la gaay mun a dégg parce que tamit ñàkk a yar wala lack of attitude yu ñoo wax ni lack of discipline romb sa boss ñëw toog di wax ak yow nga nekk sa téléphone bi it is not right all mobile phones should have been shut down wala ñu put ko into mute put ko on the side nga put your telephone on mute ba pare ñu teg ko in a basket Gambia léegi-léegi ñeneen ñi nga xam ne dañ mature sax wala dañ mag sax dañ dee bëgg ñu leen dee treat like a baby parce que tey ministre bi vice président bi su defoon loolu ne leen mobile phone si ñu ne moom de Mr. Joof ñëw na mu ngi doon dictate it is very wrong very very wrong li moo wax ni yéen seen njëriñ la su ko neexoon moom mu toog comfort zone am every month ñu fay ko xaalisam mu dem doxi soxlaam su ñëwee wax lu leen neex rek dem yoonam wala mu bëgg ñu ko tàjjal bilaay kenn du Mr. Joof yow kay yàlla la fi yàlla yaagal te wér because wax na lu la neex lim fi teg yëpp njëriñ la pour man Eva Sarr sax gis naa ci njëriñ la ci yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci biir réew mi foog naa le télévision si radio station yëpp waroon nañ koo jël di ko waxtaane parce que di moo ñu waxtaane ko di moo askan bi jël benn yu cee farantu njëriñoo ko waaye déedéet ñu bari dañ ko jël bros ko nit on the carpet lu ñu dee njëriñ ñun duñ ci dee sona lu ñu dul njëriñ rek lañ dee def sona ci lool nag lool fu mu tëjee ci wàllum nimturaati education ma déglu ko rek dañ ñu ñëw rap it was very very rude pour yéen ñi amee woon seen téléphone si seen smartphone si foofu noonu da ngeen ko waroon a fay ngeen jël ko teg ko aside même pare because lii yaatoor it was under 1 hour speech waaye lack of patience bi waaye li maa wax la rek Badara fekk daaxu leen nit ñi fekk setu leen exemple ci nit ñi gars yi duñ réglé dañoo ne Badara moom dafa make noise rek faaw na tamit sa leen sete exemple ngeen daaxa ci 4 ba 5 léegi ñoom seen boppa dinañ toog parce que Gambien bi bëggul loolu
boo leen daaxee dooree di daaxaar rek léegi ñu rek le comme montagne. It's high time na comme li ngeen wala ngeen deliver askan bi sona nañ make nañ changes yéen génnee nañ fi Yaya Jammeh waaye taxul sax tey la ginnaaw garab security bi foo ko nata ci askan bi seen safety tey la gën a jéggi dayo kenn ñemeñu ta teg mobile am kenn ñemeñu ta teg baagam ñu ngi xool nu ñoo dajee sa kër te yéen ngeen ne da ngeen ñëw pour change the lives of the Gambians moo tax yow noo ko waxee noonu la Gambians are with this government and if you guys want your legacy to stay li nga wax nii yëpp foog ngeen work towards it pour ñun ñu mën cee mën a gis suñ boppa only crime is that because of ñun dañ jiital parti jiitalu li nga xamante ne mooy nation bi that is our only primary crime because that lead us to this Adama Barrow yow yaa ngi jàng nga am a doctorate degree yow kenn gënul laa mun a you are very outspoken yi ngi fi wax ni amuloo fi benn erreur boo fi laaka amul benn mistake boo xam ne tarxiis nga fi ci angale nga wax ko Adama Barrow saay bu mu génnee joxe rek ñun ñuy si boppa am na ñoo xam ne malaan lañ de téye sax pour pare pour muuru lan lam ñoo ñëw ban English word la moo ñëw pour use pour disgrace at ñoo am na ñoo xam ne malaan lañ dee teg seen boor wala ñi ñu seet luñ teg suñu ñu ne bu ko cover seen bote xamuñ fañ la moo all the time we are so insecure when it comes to president trying to give a speak to the nation because xamuñ fan la moo jëlee fu moo fole yow Badara nga génn with the confidence and I think Adama Barrow sax war na moo toog mu xoolaat boppam ci lii waaye beneen mistake moo ñu jox Adama Barrow and I think that mistake still we don't want to learn from that mistake Gambia ñun suñ only problem and primary problem mooy li nga xamante ne tribe before the interest of the nation loolu mooy suñ primary crime ba pare ñeneen ñu ci bari duñ ko dee nangu pour accept ko kon ñu move on rek ñu continue because Barrow shouldn't have been the president look at how educated this man is ak xool nim déggoo land issue bi sax duñ seen wax education issue bi because time jot na. Look at the size of this country. Ma seet na. Where would they live? Reassess the land policy. Gis nga ñëpp a ko doon tàccul moom Badara duñ mën a continuer wax na nag ci jàng bi mu nekk bunta boo xam ne ak si health sector bi yëpp wax na ci te I was very happy ne Dr. Samate tam ñoom ñëpp ñi ñu nekk ñoo xamante ne dañ jàng ñu am yaakaar ci ñoom ñu jànguti sax nekk di yóbbu réew mi ñu jànga yi moom ñu ngay xaabaabal kon ñu bàyyi loolu noonu tam xel bu baax a baax moom Mr. Joof gërëm nañ ko sant nañ ko wax na ci education bi wax na education bi jamono ji dëgg neex yàlla dafa fragile education bi xale yi nangootu ñoo jàng for what reason don't know ndax TikTok bi la ndax Snap bi la ndax social media la ay xale yi fu mu nekk dañ bañ a jàng tool ndax waxtu jotul pour ñu war a mën a indi the days of Iqbal yéen ñi xamut Iqbal léegi xale yi juddu nii léegi coro TikTok babies yi laay waxal ne yéen doo leen mën a xam Iqbal was very strict principal boobu Nusrat High School la nekkoon Iqbal soo amutee sa teg maag doo dugg school am xale bu fa wàccee di nga mun a read di nga mun a write parce que dafa am what it takes jamono jooju soo féelee da laa repeat soo daan bañ sax pour nga repeat di nga ñefe ba exam nga pass ko pour nga dem da nga dégg ñu ne la kii du dee toog classe waaye su exam ñëwee because da ngaa reyante because yaa ngee bañ jamono jooju xale yi ñun dañ amoon jom ba pare tam dañ daan bañ a gàcceel suñ waajur yi waaye léegi xale bu la gën a ñàkk a jom moo la gën a bëgg a gàcceel waajuram ñun jamono jooju rawatina suñ ay yi nga xam ne dañ si kër bi am ay wuja ñu dégga lu nekk nag nekk aawa sax ñooñu dañ daan rus sax ñoo naan ko xamoon nañ ne sa doom bi fii la moo mujjee wala nii la moo endobee dañ ko daan rus education bi the days of Iqbal dama daan dem school yi Iqbal 8 o'clock su jotee head boy bi dafa ñëw daaxañu ñun jigéen ñi yëpp boy bi waa Brikama la ñaaka ker sa be bugga dee hey everybody out noonu la ko daan waxee because sol suñu uniforme bi wala ñu ngi ñëw mu ne all girls out du si dee masla sax daaxañu ci bunta bi paa boobu moo gën a ñaaka ker sa and that was right jigéen kay soo demee ready nga dem ready from 5 o'clock ba 8 o'clock nag lu dugg du dugaati du dugg from 5 ba 8 du dugaati leneen loo si def rek because ñu ngi bañ diggante góor ak jigéen ñi Nusrat also was a school boo xamante ne la it was a little bit Islamic school because jigéen ñi dañ am seen side góor yi am seen side Iqbal mu nekk koo xam ne loo réew xamadi amuloo training nga ñëw Nusrat High School jàkkaarloo ak Iqbal da nga di am discipline xale bu góor bu bitangul uniforme am bi du dugga yi mu nekkoon measures yoo xam ne ñu ngi ko daan waaye bu ñëwee si child's right di copy di west si la suñ morals yu bari drop ñun Africans sooy dem school dafa am noo daan mun a soloo dem school
dafa am noo daan mën a def ñun tam ñu nekkoon ñu daan dégga jamono jooju noonu a graduate from Nusrat High School wala from St Peters wala from St Augustine High School su la bindal letter rek nga kontaan wala from ICE because ICE tam amoon nañ six form nekkoon nañ ñu stupide rek lañ fa daan def seen six form si de déedéet suñ la bindalaan letter rek nga kontaan inter schools competition yii nii ku ñëw ñu ngi compete about kan moo gën a mun a read kan moo gën a nekk di best reader waaye léegi yooyu yëpp amatul fu mu nekk xale yi TikTok la ñoo compete maa ngi nii toog classe Aida bi moom TikTok queen laa ko tuddee people don't want to learn soo jàngul nag da ngay end up with the president like Adama Barrow koo xam ne saa yi bu mu génnee joxe speak rek it is day disgrace the nation foofu la ñoo endobee parce que léegi lu nit ñi dee wane fu Adama Barrow mu ne nekk président man mun naa nekk président parce que moo laa wane dañ ko def soo cheap te loolu yëpp ñu ngi ko based on tribal line boo xamante ne mu ngi weak suñ education system bi because xale yu bari suñ liggéey up to Adama Barrow ñu ne la te Adama Barrow tam li ma wala rek alen la wàccee man li ma doon la principal bi lañ waroon a suu rek parce que Adama lépp lu mu xëyi lu mu wàccee indiwu ko ci man xamuma naka la daan passé classe waaye moo laa wane teachers si tamit ñu ngi fa woon education bi teachers yi war nañ leen na mun a segga tamit yéen teachers la ñoo jël Gambia those days dangaa jógee nga ne Freetown laa jógee wala Nigeria laa jógee nga ñëw rek ñu jël la dugal la si système bi ñun we are so naive by bringing people so easily into the system education system hay moom Nigeria la di tijjee mu ne mu ñëw xamuloo background on defuloo proper research you don't know him fu ma xamee ne Gambia ñun ñoo neexan na bu Nigeria ni ñëwee di copy di certificates di ñu ko printal time boobu ñun xamuñu sax loolu di ñu ko printal man foofu laa paree si suma dëkka loo xamante ne yeneen dëkk yi amoon nañ ko woon lu yàgg di ko def ñun ñuy ñëw rek gars yi dañu printal di certificates yoo xam ne dis dooji certificates la ñu daan printal dañu ko indil dañu ko tegal si suñ government schools si ñoom ci suñ education system bi bu yaaxoo rek ñoom tam bokk nañ si mu nekk education system bi tam nekk loo xam ne doomi Gambien si salary bi is not attractive kenn bëggut a nekk teacher soo demee sa ngeen sa jabar nga ne jànxa boo bëgg a takka man teacher laa sax mu ne duma la sëyal parce que xeeb nañ leen waaye amoon nañ teacher si Gambien yu am morals the like of Mr kii nii nu mu tuddaati Mr Jiba the like of Mr Jiba Mrs Lowe Mrs Evans ñi morals lañ defoon si ñun yar discipline bu mot sek lañ defoon ci ñun school bi moo la daan parce que you spend more time in the classroom or at school than at home so school bi dañ amoon a part to play parce que you spend more time there dañ la daan defar waaye léegi school yi defaruñ kenn ku nekk sa xaalis rek encaissé private schools yëpp dañ ko waral li nga xamante ne mooy dañ ko war a re-examine seetaat ko re-assess ko again su laajee ñu tëj ko Gambia waxtu jot nañu war a mun a liggéey nag am na si ñoo xam ne ñu ngay dem school ba jeexal sentence bu correct sax mënuñ koo read sentence bu correct sax mënuñ koo read what are the teachers doing nekkul just xale yi lañ war a am pour blame parents also are there to be blamed as well because it takes 3 to bring up a child yaay bi si kër bi bokk nga si ak papa bi yow mi nga xamante ne yow yaay teacher bi tamit am nga ci wàlla society bi tam am na ci wàlla kon xale yi nangootuñoo jànga it is a disgrace Gambia am na ci ñoo xam ne sax mënuñoo operate computer man bu ma demee fele bu ma demee fele nu mu tudda collège bu ma nekkoon foofu noonu FTI foofu laa nekkoon nga gis ay ñoo xam ne ñu ngi ñëw pour jànga just how to type basic typing loo xamante ne fii from the grassroots rek nga ko dee jàngale from the nursery stage nga ko dee xamee from stage 1 boo nekkee nursery lañ laa jàngal yooyu ay parts yang fi yi yang fi nga war a mun a am pour jànga pour type and those foreign teachers were making millions of Gambians di ñu jàng rek di nga fa nekk whole year doo mun a type yaa ngi dooree benn par benn di seet number si di type te di nga fa yaaga just pour ñu mënoon a use computer or to operate a computer pour nga operate ko rek bouton bi ni nga koo taalee ni nga koo fayee and I think these are all basics li war na moo bokk si suñ education system bi the money is there it is there nursery school yi tey soo demee xale yi liñ laa wane dama toog dama bëgg a nekk kii role models or influencer liñ la bëgg a wane ñoom lañ up to sax téye sa boppa bi moo laa wane there is a failure in the system mooy lan especially when it comes to education side mu ngi gudda Badara dañ koy gërëm sant ko waaye di ko nekkoon ak en bi dis na lool Mr Joof Gambien bugguñ dëgga Gambien ñi ci bari 95% of us as Gambians bugguñ dëgga te pare nag parce que xeebi dina egg sa kaw
ñoom ñu toog noonu foofu fu mu nekk ñooy def seen kabudu ñoom ministre nee moom de moom Adama Barrow xamul lu mu def sax Badara mi mooy kan meeting bi nga def nii jow nañ la ci nga xam ko ñàkk koo xam moom mooy kan xanaa daf ñoo jaay ne doctor's degree la am wala patati yii lañ laa tegal dëggal lañ bugut suñ benn organisation outside fii sax Europe doxu parce que bu tee kabudu yi nekk ci suuf ku si nekk jël kabudu beralante yi naka la Gambie di demee yow nag parel yow Joof parce que en bi dina métti ba pare parel tamit ne dinañ la laal si Zaïre maanaam ci dinañ la liggéey parce que Afrique loolu lañ gëm Gambie loolu lañ gëm pour toog si sax mu laajee ñu sànni la korte sax dinañ ko def parce que dinañ xam ne kii dafa ñëw pour taxaw suñ kanam ak suñ taranga nii la ko gaay dee waxee yaa ngi soo nga xeex boo xam ne man kere bu ma la gisee nga waxee li dama ne dama la yërëm kuy sa mbokk dama ko yërëm sa jabar moom na takku ba dëgër pour jàppale la parce que nag Afrique Gambia moo na xaree yóbbu sa kaw soo taxawee ci toogu dëgga pour ñu faagaagal sa toogu boobu jëlu leen ñetti simili dinañ la yóbbu ci sëriñ bi dénka la fa dénka la sëriñ si sa tur moom bor bu set dinañ ko jël dénk ko mani pour bugga laa faagaagal wala teg la feebar boo xam ne soo muytu sa moo laa gunge si sa kër gu mujjee parce que nit déggu bugguñ ko wala pare nañ pour foog ne yow yaay ñëw pour taxaw seen diggante ak taranga yaa ngi enu xeex bu naaree xeex waaye nag mu doon xeex boo xamante ne yàlla la ci yàlla mbay ndam parce que waxtu jot na pour réew mi mu war a mun a soxale ko Gambie léegi soo fa demee sax yow sa boppa da nga dee xeeb sa boppa as Gambien réew mi doxut réew maa ngi taxaw réew mi doxut dara mu ngi taxaw Adama Barrow nag sa legacy bi nga wax ne moom nga bugg a defar xaw ma kana la wax ne nga jël Mr Badara Joof mu nekk di vice president that was the right thing to do vice president ñun jigéen ñu am duñ dara am so glad ne génnee nga leen fa duñ dara musu ñoo ekkati speech bu mel nii te ñu ne ay jigéen lañ ñu naan women empowerment empower ma ci kenn because of na jigéen la because they were when office they were not doing anything right speech bu correct sax musuñ ñu koo joxee nii speech boo xam ne sax ñun dinañ ci gis suñ boppa intérêt sax musuñ koo gis moo tax mel suñ amoon fi mel ni Badara léegi te yow Adama yow loo jàngut ñi nekk sa gannaaw suñ jàngee rek di nga mun a dem waaye tamit loolu de excuse it's high time su dee éducation la ñoo wax nañ ko jëkkee ci président bi amul time ñaari jabar la am sow ba nga koo solal ak li nga xamante ne mooy diwtiir beeg cuyi koŋ ak cuyi diwtiir yi naka la moo mun a riidee du mun a concentré nelaw rek la muy def moom jàngaam romba na Yaya Jammeh bu mu doon ñëw lim njëkk a def mooy dafa jël lecture si suuraan ko ci booram and then Yaya musut a génnee joxe speech and he was a high school graduate nañ leen ko waxte dee am na ñoo xam ne dañ ma dee associate ne man APRC la keroog bu ma aji fanta waxee ne man Halifa Sallah la ma ne ko moo tax lii rek a neex moo laa wone nit da nga war a nekk foo xam ne kenn warta xam foo bokka aji fanta keroog mu ko invité mu ne ma ne yow Halifa Sallah nga ma ree mu am si ñoo xam ne dañ ne man APRC la just for using Jammeh ñu ne ma yow APRC nga te xamoon nañ ne sa yaay compete na dama dee ree sax because kenn du xam fu ma bokka because of media personnel la I am representing the voice of the voiceless. I am representing the voice of the less privileged. Ken warta xam ban political party la belong to. Aji Fanta ak ñeneen ñi ngi feel ne man Halifa Sallah la ñeneen ñaa ngi feel ne APRC la noonu la war a mun a mel. Ken warta xam ne kii dëgg-dëgg Eva Sarr fii la bokka waaye nag tey suñ journaliste si boppam ñoom sa boppa ñooy toog sa nga xam kii ne UDP la bokka wala kii kër Fatou moom kër UDP la wala Fatou Camara moom kër NPP la. It is very wrong and undone. It is especially when you are representing the voice of the voiceless, when you are representing, the media. Ken warta xam foo bokka na nekk kumpa nit ñi di assume rek kii fii la bokka kii fii la bokka yow nga xam nga bokka rek parce que di ku nekk nag am nga foo bokka waaye mu ñëw mu fes si yow mi nga xam ne yaa ngi represent ba nit ñi xam ne digga kii kër bi la bokka it's not right. It's not right. Am na baby media house boo xam ne online media la sax mu doon yow tuuti nit ñi xam foo bokka and that wasn't right parce que am na ni nga doxalee rek nit ñi dinañ xam foo bokka and it is very hard man fu ma bokka su ñëwee pour ñu waree na mun a xas dama leen a xas ba mu neex am na fu ma bokka am na political party boo xamante ne if I have my way ñoom laa bëgg ñu taxaw waaye nag du ma ko musa voice out te yéen seen boppatam suma body language du leen ko musa woon parce que buñ fi defee lu fi jaruta wax man maay génn sa adresse ko te noonu la war a mun a demee waaye Gambien si dañ dee bokk place ñu gis ne lii is very wrong ñu try to be so defensive di protect ñooñu noonu that's not right then ñu nekku di wax in the interest of the people instead ñu ngi wax in the interest of a party and loolu bokk na ci ñu tardeel xew-xewi jamono la tey li la leen indil 1 hour 48 minutes 32 seconds moom lañ nekk on air ñuy jéggalu nag Badara jërëjëf ci lañ ñu indil
waaye nag di la ne en bi métti na te dina diis lool te parel nag pour jànku wanteel parce que Gambie ni parel takul ba dëgër daal waaye yena la ci yàlla may ndam waxtu jot na nag ngeen war a mun a door di daaxe foofu la war a mun a dooree bi wankatam ci wérgu yaram bi Dr. Samate mu ngi fa woon I was so glad ne Dr. Samate mu ngi fa woon Minister of Higher Education and Lower Education ñëpp ñu ngi fa woon Minister of Youth and Sports sam mu ngi fa woon ñi nga xamante ne yaa ngi doon wax ak ñoom te foog naa ne message bi jàll na parce que baaji mu ngi laa xool ba di la yu xooli which means ne domaine am nga laal te loo ko wax dëgg la dem laa yi xooli ne liggéey leen liggéey dafa yomba te liggéey dafa ne te Gambie ñun amuñ xadar ñun dañ ne xarul ñun parti mooy suñ problème boo ko wélee laaj ko Gambien yaa ngi wàccee Bercy fu mu nekk nii soo leen waxoon tey li ministre bi wax xamuñ ko waaye boo leen laajoon Bercy ban yoon ngeen a jaar yëpp ñu expliqué la ko ñun fox moom lañ jiital programme moom lañ jiital li nga xam ne mooy di priority of the nation moom dañ ci doomant comme noo ko waxee la yow ki nga xamante ne mooy Joof yal na la yàlla la fal cat fi nga bugg a réew mi àgga yal na la ci yàlla jàppale moom mun na ko yomba na ko moom mi la jël ba teg sa xel ci Adama Barrow ne ko mu nga nekk ministre wala vice president of the nation yal na la yàlla ayofal en bi li nga songa ci dégg nga ko teg ci yoon pour yóbbu askan bi ci kanam yal na la ci yàlla may ndam noonu nag du ñàkka pour ñu faagaagal la Amat Bah moomu ci boppam mooy bokk ci ministre bu laa bëgg a njëkk a faagaagal parce que bëggu Henry Gomez tam ñoo teg ci ñii bokk nañ ci ministre yoo xam ne mun nañoo toog ci noppi président bi man maa koo wax te mooy am parce que Amat Bah moom noise rek la fi nekkee gisuñ dara lu mu def lu productif lu dul jël industrie bi dugal fa ñi nga xam ne ay doomam lañ ay mbokkam ak ay xaritam ak ay jaribaatam moo fa nekka su élection jotee mu dugal ci lu yoonam nekka dugal ci lu yoon musul ñoo jox anything lu productive speech yow rek ci mbuleet ci yow bu government bi sosoo ba tey waaye di la wax ne Henry Gomez du la bàyyi de Amat Bah yi du la bàyyi te fii laa ko waxee dox leen ko yónnee ko gaa yi waaye ñoom ñooñu ñëpp dañ leen ci bàyyi parce que dinañ pare pour jaxase la ak président bi waaye comme noo ko waxee la yow maa ngi loo sa président bi daaxala parce que xam nga lu tax doctorate degree nga am yow Adama Barrow daf la fekk nga tedda yow réew mi intéressé réew mi nga jël gis ko nag su la ci génnee yee moom boppam la mu legeseem la moo yaakaar parce que nag nit na ku mel ni yow booram nit na ku mel ni su politique jotee nañu bu Henry Gomez ak Amat Bah ñooñu ñooy géwélam waaye yow doo géwélam yow géwéli nation bi nga Dr. Samate tam waxtu jot na moom tamit mu war a mun a yëngatu ci health system bi is very poor kon fii la ñu koy ndar keppee ba next week incha allahu rabi ci yeneen eti xew-xewi jamono bu fekkee ne social issue la dinañu ko indi càmbar ko waxtaanee ko bu laajee ñu dugal ci politique bi rek dinañ ci dugal càmbar ko waxtaanee ko di leen tàggu yàlla bu mu doon suñu mujjanteeli jotaay waaye it yàlla bu mu doon suñu mujjanteeli gisee dig daje la muy doon ba next week incha allahu rabi bu fekkee ne jàppandal na waaye ay daaw ne next week naa ko skip because dama tukki bi ndaw suma raka suma xarit ku sës rek ci man mooy defal doomam birthday boo xam ne wax dëgg ne yàlla faaw ma teew parce que ànda ñaara koy ñor di mun beneen nit mënut a ñoo di ànda du dem dama lool jox na ma teg na ma place te ajuma laa faa dem birthday bi samedi la mu sori ma lool 3 hours drive la ma war a mun a dem ci moom bu moto bi nangu rek dinañ jël train bi lu mu laaj rek dinaa ko jox parce que jaral na ma ko soo déggee du ma toppa di fi ngeen jëm dafa soriwul te moom moomu maay seeti foofu nga xam ne mooy Gloucester fi ma jaral dafa sori te lim ma jaral dafa sori lool ba tax nag bu moto bi tàkkul rek pare naa pour jël am naa backup bi muy train bi bu train bi demul rek coach baa ngi fi bitim réew la dara méttiwu fi kon nag yal nañ fanaan jàmm ewo kenn te di leen wax ne nag dee bi dafa gaaw lu waaye am rek lekk ko naan ko sol ko parce que nag dee bi nag malaykal mawte dafa ñëw pour yóbbu ñi nga xamante ne mooy age 39 ba 50 ñooñu la koy yàlla wax ne ko indil ma leen ñoom laa soxla dama soxla ndaw ñi bi yoon Bakary Badji ni yàlla soxlee ndaw ñi yow tamit bugga nañ tamit nga jóg ci ndaw ñi pour su ko defee ndaw soxla nañ la lool ñu fanaan jaama jërëjëf jëf ci teewlu bi yéen ñi nga xamante ne da ngeen safoo xew-xew yi jamono rawatina Eva Sarr ay waxita rek laay wax yu nganda gisu leen ko waaye yéen a ngi téye bañ a bàyyi jërëjëf jëf Sanusi yow duma la fàtte soppe nga xarit nga wax dëgg ne yàlla su ma tayalee sa bugg a nelaw su ma xelaatee Sanusi nekk foofu ci Washington DC dama dee am sawarte pour bugg a ñëw toog def show bi parce que xam naa ne wax dëgg ne yàlla kii de bàyyi xel show bi la waaye kenn du moom suma yaay boobu nekk Minnesota moom tamit di yaay Fat Jom di yaay ki nga xamante ne mooy maam Jom moom tamit maa ngi koy nuyu mu doon suma yaay boppa nekk suma numéro 1 fans nekk suma number 1 follower moom tamit maa ngi koo bàyyi xel ñaar ñii rek su émesi yéen neex na keneen ko ci bokk it bonus la te xaddi moom tamit bugg naa ko boole ci liste bi parce que moom dafa mel ni ki bokk na ci kon jërëjëf jëf yaay Ibrahima ak Mariatu tamit mu ne good night Eva kon ñu fanaan jaama ba next week incha allahu rabi wala after next week den su ko defee rek dinaa ñëw indi leen leneen coowi bersi bi bu egsee yi mun nañ ko waxtaanee waaye bu coow amul ci bersi bi rek mun nañoo waxtaanee leneen parce que coow yi di jeex social issue nag am naa ko koo xamante ne wax dëgg ne yàlla jëkkëram dafa feebar
feebar boo xamante ne mu delloo ko ay mbokkaam moo gën foofu lañ koy tënk rek su ko defee ma yaatal leen ko jigéen ñi buñ nabut góor ñi nañ leen delloo seen ay mbokka rawatina fii ci bitim réew bi bu fekkee ne topic amut wala bu fekkee ne célébrité yi may noise rek mun a ñëw indi topic boobu tegal leen ko muy jigéen ñi nga xamante ne dañoo ñëw ba fii seen jëkkëri feebar ñu leen a neglect wala lu ñëw bugg rek mooy na ma bàyyi wala na tas wala ñu ne na toppatoo boo xamante ne jéggiwul wala àndut ak li nga xamante ne suñu diine soxla na ko kon nag loolu rek la ñëw indi bu fekkee amuñ dara loo xamante ne war nañ ko mun a teg ci table bi wala war ko mun a teg ci table principal bi dafa yewaate bi bu ko dee mu ne ma Eva tey lan moo nekk ci table principal yi Facebook bi ma ne ko noonu nga ma dippee ma ne ko waaw ba tey neex na jël naa kon jërëjëf jëf waa Voice Out Digital ci jàppale bi jërëjëf jëf ci research bi ci team bi ñi nga xamante ne nam ñu ngi ci suuf muy Tida ak Aida ñoo xamante ne wax dëgg ne yàlla ñoom itamit dañ dee jàppa ci soo bi lu baree bare ci wàllum information ci wàllum research ñoom itamit dañ si dee jàppa jërëjëf jëf